man ñu ma dee dajal ak ñu ma xam. billahi doo wóor si benn plateforme nga gis ñu ngi aj oncle Ousainou Darboe wala Halifa Sallah wala keneen di ko saaga. non wala Adama Barrow déedéet man ñu ma dee diilal almost ñëpp a am home training waaye man fu may waxee nekkut kii sax démb dama jóge sa plateforme yi ma eewu suba ma gis nit yaa ngi jóg si suba yow óor na la ne óor yàlla kooku ndoo boobu MS papaam sax Essa Faal moo koy mag yaa ngi toog mag bu toll dafay fen moom moo tëj lu sene sabali kër bro xanaa Essa moo nekk président Gambia ñu réunion ñu ngi def si biir Gambia loolu ana loolu lu mu am ak nit ki explain na ko ba sona ñooñu tamit ñu ngi la aj yow yaa ngi taal sa caméra di fen doomi julit booy yaa ngay jël baakaar di wax lu nekk si kaw nit ki koo xam ne kooku moo mag sa pala sax which is very wrong brother politics jaru ko man du ma musa taxaw may disrespect Adama Barrow I will not do that waaye lu may wax moom lu mu wax loolu laay explain ma ne Samia coow li yëpp mooy ne Essa is winning hearts dinañ déggal lu nekk dinañ ñëw compose lu nekk nga starté woon nañ fi ne dañ koo fay 500,000 ba yëfi dem na si àdduna si yëpp ba tey jii am na ñeneen ñoo xam ne ba léegi dañ fay foog ne 500,000 la digga bi génn na nañ leen ñu xaar du mu ne moom njaay mu ne ba 2026 ñoom dinañ ko génne ñu ngi xaar ñoom xam nañ loo xam ne nit ñi xamuñ ko ñu ngi toog rek di xaar so man foofu laay em ak ñoom. acca Binta am na ñu bari billahi amut home training lu leen neexee waaw Sam nañ may ñi nga am gan. Binta waaleykum salaam. maa gis ni dama drive from Banjul to Dakar. yow da nga soona la jàmbaar dama zona Binta ñu ngi lay nuyu man jaay nii laa bëggoon pour moom mu explique boppam mu waaja that's the honorable thing to do please waaw noonu la siga xam nga ko man li ma dee war a xam nga ñun ki ñoo support foog nga am ethic skin pour nga mun a dékku yenn yi right exactly liñ am moo value boo xam ne pour ñi ñuy criticize loolu du ñàkka te ni ñoo criticiser tamit dina nekk loo xam ne daf ñoo gën a pousse pour ñu gën a góorgóorlu parce que moto bi si kanam rek la ñoo corné bi si gannaaw kenn du ko corné exactly waaw parce que fu mu nekk nii moom xam nañ ne waaw mu ngi win xaati so foog mu am ñoo xam ne samba boo yoo xam ne foog ñu ñëw bon loo xam ne pour muy na xaral sa xol bi la waaye pour man naa ne man dañ koo bàyyi rek dañ leen a bàyyi parce que comme suñu amee ku mel ni kii mu ngi ñëw mu ngi wax déglu ko rek li moo wax rek su dee dafa am lu moo yóbbu dina yóbbu moom tam dina nekk loo xam ne dinañ am lu ñoo jàng si moom tam dina am loo xam ne lu moo jàng si ñun waaw parce que su nekkutoon ne xëy na bëggul Essa o am na lu mu bëgg si Essa ni kon du ko jaral mu waste time am si plateforme di wax parce que plateforme yu bari nañ waaye ndegem eeg na fii nii di wax because of xëy na doomi réew mi Adama Barrow mi tay si kanam si fii nii moo tax mais tey ñu may ko rek mu wax waaye man Njaay su nekkee yaa maa dégg li ma la bëgg a laaj rek mooy comme nga ne Essa dafa am ñim amel so léegi waaye ñu war a bàyyi ba 2026 génn léegi ñu wax li nga xam ne loolu la amee bu nekkee yaa maa dégg gis nga politics is always a weapon that you can use to weak your opponent, right or wrong? True. Very good. So dafa am loo xam ne ñu ko amel Barrow kenn du ko génne ba élection su moo jot dafa am lu ñu amel Ousainou Darboe kenn du ko génne ba élection jot dafa am lu ñu amal Essa Faal kenn du ko génne ba élection jot understand this is whether you want it or whether man to all of us man ku ma nekkal man maa ngi faral Adama Barrow wala élection di jot danga every day danga gis kaa yoo xam ne they will come out to weak Adama Barrow, right or wrong? True. So if you say that yo yangi neka Essa Faal yo danga buga Essa Faal nga ne kenn du wax si Essa Faal wala kenn du génne leneen loo xam ne daf ko tuumal Essa Faal then you are not a politician. No, that's obvious. No, man lu ma nekk di explain. No, waaye xam nga tuuma bi nga woon xam nga tuuma bi tam xam nga luwaa bi tam allowed pour nit ki nga du ko tuuma loo xam ne amuloo evidence. Understand loolu ma wax de man musuma toog fii nii ma ne la ne Essa Faal have this and that wala mu ngi amel diw ak diw man lu ma wax it's very simple ma ne su dee Baboucarr Bohom lu mu nekk di wax ne Essa Faal mu ngi amel ABCD bor before 2026 election he will bring it to the table and everybody will see it. It's the same as Barrow, it's the same as Ousainou Darboe.
So nañ bàyyi certain Okay, things yi why guys why warloo not fi why egg okay warloo why not Boubacar Bahum binde accuse somebody of false accusation? Luta nako did Isa Fall want to know that? That is the responsibility of Isa Fall, the responsibility of the party of Sobeya. okay, so okay, right there. Kon nakala ko ñi de génné bala 2026 election. Mane hana legi bay ma jox la one example. Mane man maa ngi génn Kay ma jox la one example. ñu ko entertain fii Dama rewe bay ma jox la one example. Mane Ara ma wàcc no kon bay ma dem bro. Bro bay ma dem bay ma dem bul wari. Bay ma dem. dafa example mané No, but guys. Mom moko wax. Last time mu ek fi loolu la wax. Wow. Bro. Okay, good night. Mom si boppam moo ek. Mu ne dafa xam dara. Okay. xam nga leena la comme la xam nga leena la nit ñi mënut a understand tam xam nga politique tam like loo bugga nit ki tam doo ko teg personal because agree and disagree. No, nobody is taking it personal, Bintu nag wax dëgg fa ne yàlla. The thing is, waaye xam nga comme Njaay mi xam nga comme man li moo wax nii man musuma koo dégga. Xam nga moom Njaay li baaxum wax Njaay bind na ko fii. Njaay bind na ko si wala suñ plateforme si daf ko bind si comment. Man musuma dégga ñu wax ne Njaay si boppam Mom moo ko wax. Njaay bi Aga man lan laa bëgg a wax Bintu Bintu naan aga li ma bëgg a wax ñun everybody muy UDP muy parties yëpp xam nañ ne NPP dañ dee ñëw di indi scandale nit ñaata yoon lañ fi scandale wax lu xam ne amut si affaire yi ESA nit ñi nañ toog ñu seet ba bu génnee li ñooy wax ne ñu ko génnee si nañ ko génnee nit ñi xam man das wataay loolu laa doon wax indil nañ ko fi ne Ahmadiyya la li ma wax ni yëpp dafa wax pour xuuxatal rek because of attention la bëgga waaye moom attention la rek waaw so suñ ko fi moom soo xam nañ ne li ñoo wax amut waaw xam nga suñ ko fi waaye yéen xam nga yéen noonu ngeen di politique waaye du ñëpp bokk ni ñooy politique so groupe gis may ma daaneel rek waaw demal xam nga su fekkee ne ñu ngi nekk si suñ plateforme yii nii ñu óor ñu nekk ñii li ñooy wax dara nekku si gis nga wax dinañ ko wax fii dafa demaat beneen plateforme di dem bàyyi nañ tey ñu leen a bàyyi bañ indi seen li nga xam ne information bi ñu wax ne moom lañ am ñu indi ko ñu soog a deal with it waaye right now because ESA moom pareel na leen bu baax a baax tey man xam naa ne li moo wax amut waaye dafa wax noonu pour saboter la rek dafa wax noonu pour saboter la because of waaw comme ni ñoo saboter seen président bi ñoom tam loolu la ñoo def pour tilimal deram rek loolu la waaw suñ ko joxee opportunité bi nag mu def ko ala sanga fii nii soo demoon tey si seen plateforme maa si bi dina la saaga ba saaga la ndey because saaga la ni si ndey saaga na ndey nii si plateforme am so man daal dama soona tam maa ngi dama drive from Banjul to Dakar maa ngi ne tur ak nelaw man mii de maa ngi nii maa ngi ci Dakar 6 o'clock dama soona sax danga soona dama tëddi jàmbaar nga honestly dañ leen mënu ko jox relevance bi Bintu Tukulóor ak Mrs Doctor yéen ak doomi réew mi yéen laa fi bàyyi man maa nga da leen waaw yow dama noppale gu yow yéen bàyyi leen ñu gars yi di nga gars yi foog ñu wan leen fa suñ borderline ak ñoom gis nga dañ leen bàyyi doomi man suma opinion façon bi it's about time nga door di leen suupul muy marsi baaxum gi muy saabali muy docteur Cissé ak yooyu ku si teg loo xam ne daal mënuloo koo prouve nekku dëgg dinaa la sue for defamation it's about time nga jël legal action because it won't stop waaye di bind si social media bi naan balaa mooy wax dara balaa mu fay def dara na dam fay nit ñi seen xaalis
You know, why nonsense here, you know? Okay, it's politics. waaye xam nga ne Esa lawyer Esa xam na li moo def yow xam nga sooy waxta foog nga am proof de ñoom su ñëwee na fay nit ñi seen xaalis bu waxtu bu jotee nañ indi proof bi kan la amel loolu moom mu ci waaye doomu réew mi li ma bëgg a laajte mooy léegi waa Half-Die dañ xoole nii ba NPP win fa nii xanaa déggu leen li ma yàq waa Half-Die man kañ man ko doon dégg wala Cissé non barke Rasola di nga nit ñi nañ bàyyi seen kii yi ñu nekk ñoom dañuy ñëw ne réew mi doxul nguur gi baaxul dafuñ Allahu akbar ñi de parewuñ non du danga foog Banjul moom Banjul noonu la Banjul pour ñu dem against incumbent yombut de Banjul it's a very very tough place to handle and for some reason Banjul lay Banjul ñoom nañ bribe leen daf leen a waaye bribe léegi lan moo tax ñuy against naan waa kaw gi duñ dee it's a huge shame duñ dee against ki living ñoom toujours loolu ngay dégg ñuy wax waaw dañ war a sensitize waa kaw gi bi ko ñoom jànguñ xamuñ politique ñoom duñ dee oppose government incumbent yooyu leen dee politique so tey nga gis tey waa Banjul dem ne yàlla moo ko fa teg waaye Banjul moom non man di am disappointed man problème yi Banjul yàlla ko fa teg de problème yi Banjul mooy dañ Adama Barrow de fu mu nekk nii moom dina gën a toog Binta waxal jàmm yooyu itam nag naa la déedéet dama xam ne fu mu nekk nii am nga li yëpp mu ngi testé réew mi di leen nuyu waay man dama bëggoon a am opportunity pour wax ak Njaay because xam nga ñun li ñu suñ party leader bi yéena mooy ne ñun we will not try to use derogatory term on any individual okay because noonu lañ ñu yaree si suñ party bi suñ ñëwee out we're gonna do it with a difference we come out xam nga ñu wax liñ bëgg a wax te fekk léegi dina bëgg di tànga sax ñu xëccoo waaye li ma ñaan ñun ñëpp mooy ne li olof yi di naan rek ku boot bukki foog xaj yi bow la ñun ñu ngi dem si kanam te dañoo dem si kanam incha allah kuy ñëw di ñu jox ne am ngeen yu unnecessary yoo xam ne dafa childish ay amel nga borak yu petti yooyu noonu dama ñaan rek buñ ko jox relevance because suñ leen dooree di jox relevance rek dafa mel ni dugga nañu te lii is one in thousands that will be coming our way okay nañ soo buggee jiitu si kanami nit ñi foog ñu wax si yow te noo solee sa daala bi sax dinañ ko waxe xay kii solewu daalaam bi nii dañ war a nangu ne rek ne gars yi dinañ ko def lu petti lu nekk xay xoolal doomi réew mi solut mbaxana bi mu jub te xam nañ ne ñeneen yi seen aada yi sax mbaxana dañ ko dee sol ñu wengalal sol nga ko rek ngir yaa ngi def naka sudul noonu gars yi dinañ la ko waxee dinañ ko wax now li ñoo make ñu different with others mooy ne nekkut lu nekk rek dañ ko tontu li olof yi di wax naan ne wax jooy na ñu ne lu tax mu jooy ne dama waxte waxtu bi jotut moo tax ma jooy so léegi yeneen wax yi nañ leen bàyyi wax yi ñu jaala ñu bàyyi ba su waxtoom bi jotee it's appropriate ñu tontu waaye suñ buggee tontu wax bu nekk dañoo waste suñ time and the task ahead moo gën a rëy dan bi nga xam ne ñu ngi ko tontu right now ñu ngi am a bigger task ahead we have a bigger fish to fry so yu ndaw yu petti yu mel ni ay danga amel danga kirib karab ñun nañ bàyyi yooyu mu jaala buñ leen jox attention these are tactics yoo xam ne ñu try to deviate our attention in our objectives so su amee rek faxasal sa tubéy bi faxasal take it on the chin and start moving forward. Now we can forget about that. Now we can go to this election today. This is the result here: 601 and 317. 601 for NPP, 317 for PPP. What's your take on this election? Now this speaks in the future. What do we have to do now? This speaks volume for all the oppositions. Okay,
it's quite an overwhelming victory for them. Now, mun nañu wax ne it's not a lot. Why? What I have noticed right now is the incumbent is not taking anything for granted. He is up to grab every little. For example, ñoom Henry Gomez 15 nitam yi moo indi kii naka minister kii Ahmad Ba 100 nit bu moo indi ak keneen Ismaila Cissé. I hate to say some of those names. I just feel, come on. Why dama just ñu get indi all the other things now. For now, soon opposition leaders they need to come together and work for something because Kine could jail anything legi now. Jail all the votes that he could because we like it or not or bugananko ndax buguñ ko Barrow and his people are up to something. Now, is it going to be clean? Is it going to be free and fair? I am not in a position for wax lolu right now because I have no evidence to that. While lima urne, they're not going to take anything for granted anymore. Teli buguma wa Banjuli ruslo nañu way mom moy lolu dal. Way wax ko ngalan mo buguma wax. Gis na léegi duñ jaar si digg bi rek nañ ba ñu fa war a demee because ñun ñëpp am koo gis léegi nii. dañu rusloo kay moom okay léegi thanks to Claude had Kogo your take on this what we should learn from this doctor. Okay, what we can learn from this election? Election, I must say, I'm not too surprised because Banjul, the Fanika area, Banjul go to them against incumbent. Right. That's one. Bapare Banjul ang lunyo wahid, nyom dumiri malo beg yoyu de. Nyom de ñu bribe them and they actually take these bribes. Right. We know that for sure. 5 million campaign. Exactly. Imagine a ward bo hamne vote si bari would ngeen spend for $5 million. Right. That's ridiculous. Halis bobu ye fu moduga ñu ko bribe nit. So I am not too surprised the present strongholder. I am not too surprised ne win nañ fa. Why it shows the mindset of our people. Diga suñ nit ñi lu ñoo joy ne dika bi metti na dika bi sona na waaye yow yaa ngi xalaat yow as an individual yow suppose ne dugal nga fa dara rek yow pare nga si faale wuloo next person bi and I keep saying this ne dika bi suñ ko defaree pour ñëpp lañ ko defaral su baaxee pour ñëpp ñoo see benefit waaye problème biñ am mooy yow nañ ñëw ñu jox la benn $2,000 yow ñëf nga suppose loolu mënut laa lekkal 1 week waaye fàtte nga ne yow sa neighbor bi nekk next door moom jëlut si dara waaye moom dina torox si same torox bi nga jël nga jaayee sa karta. Yep. Understand nga so we're not considering our other people te loolu lañ gis Gambia ñi bokk si baro mi yëpp including Njaay mi fi doon wax nii bokki baro la Njaay bokki baro la moom mun naa ñëw mu exit sax du ko deny yow soo nekkee di lekk rek you do not care about the next person and we are lacking that. We lack empathy si biir dëkk boobu noonu. Su la affected you do not care. Until we fix that mindset, Gambia demangut fen. No. Yeah. Gambia demangut fen. It's ridiculous. Yow doo mun a wax ne fii kenn mënut fee toog mu defend Barrow government bi kenn mënut fee toog mu ne Barrow mu ngi actually liggéey dara loo xam ne dëkk bi yëpp ñu ngi see mun a gis seen bopp amut. Instead ñu ngi gën a am debt every single time. Bu yàggul nii dem nañ IMF ñaata lañ ñoo joxaat 100 and ñaata million. Yeah. 100 and something million mu ngi ñëwaat tegu suñ boppa bi. Ana loolu fu moo duga. We do not know. Mënuñoo gis loo xam ne is tangible pour ñu mun see dunda waaye ñoom mi nekk around moom ñoom mi see lekka they do not care
They do not care to fix the country as long as ñoom ñu ngi lekk ba suur, ñu ngi naan ba mandi. Yéen a ngi jël a small portion out of 2.4 million nit, yéen a ngi jaay the whole country. Why would you do something like that? Crazy. Until you change. Barrow is not our only problem. We as Gambians, we are a problem of our own. Of course, yeah. Our I agree. mindset is warped. Our mindset is terrible. Lee should have never happened. Man fogon nane after saga bobu nonu ñu gëné né poli nañ delu Guinea and nonsense. Te you ñoom know. same nonsense bobu lay use in 2021 diko campaign against UDP. You know UDP ñoo doon wax lolu. Why say it's they're vindicated because it came out of the NPP camp. After lolu dama fogon né nit ñi dinañ ew dinañ gëna behind government bi ni, and I'm so ashamed. Man dama am second hand embarrassment for lu xew naka Banjul. Honestly. It's a shame. Okay. Yeah, Segu. Nada am call. Monjay. Segu ñëw Oh, Segu. Well, MJ mooy next. MJ Freedom Radio. MJ mu sàcca suma tur bi jël. Segu Sedili nuyu naa la. Go on. Segu, you got busted today. No, why they good like bro? Yeah, I was busted when? When was I busted? When I was in Freedom. But MJ, you stole somebody's name, and MJ is right there. With you. That's 2020, 2013, that's 2014. But anyway. Independent objective, you correct, man. Well, no, it was good. Man, sentu mala on UDP, the way I'm gini. Don't open kind of worms. Go ahead. First of all, Domino, man, I'm extremely disappointed with this result in Banjul. Because come on, Kiang. If Kiang Masembe could resist millions that were spent in Masembe, why not Banjul? That's the question I ask myself. And if you look at it, living standard is supposedly better in Banjul than in Masembe, all the way down there in Kiang. So if those people could resist, because millions were spent there, because NPP desperately wanted to win that seat from UDP. Yep, just like Lolo. So Manumajis Banjul, traditionally, they always stay with the incumbent. And this raises fundamental questions about our country. Because if you look at the world over, normally the capital city, more than the eye-opener of the country. If you London fee, I give an example of the UK Brexit. When we were voting to stay in Europe, remain or out, London voted for us to remain. It is the rural areas in the UK that probably voted massively for us for the Brexit. But because a lot of people, professionals, the people who know the economic ramifications of UK, most people are in London area and the vicinity, they voted for us to remain. If you look at Senegal, Dakar, Tamil, the same thing. Gambia regularly just Banjul, they were with PPP. PPP joge fofu ñu dem ci APRC légui ñu ci baro. What is the problem? I don't know. When I say Banjul, I'm not talking about obviously everybody in Banjul because my way don't them out on. I'm not Banjul. Yeah. They always vote. But we are talking of the majority. And this majority is frustrating. Ñom helatuñ dëkk bi naka la metti. And again, this nasty audio bu jigéen bi def ni sa jaral na ne ñu distance them from NPP. While now, in a way, they are validating ñu ngi dolel audio bobo nono. Man, I'm ashamed. And I hope this doesn't replicate. Man, legi for mami yakar, man, I don't have, yakar ma Banjul, the first to have changed in 2026. And me too. West Coast la yakar, KMC, and other region. Because thankfully, Banjul doesn't have many votes. With no disrespect, it's a small number compared to West Coast. Banjul, what is the population of Banjul? That is the only help for us. If at all Banjul is the kingmaker, I will tell you Adama Barrow will win in 2026. But luckily for us, Banjul is not the... Yeah, they're not kingmakers. Look at the percentage. Yes, every vote matters, but it's infinitesimally small compared to KMC and West Coast. That Lolo is the only thing. But, oh my God, everybody was... I'm shocked, really, like the capital city. Just the corruption in the country, the information
even those people up country don't have it. And again, I will ask the people of Banjul, if Masembe can resist millions, why not you guys? Thank you. Thank you. Yeah. They are just greedy, selfish interest. It's not about Gambia, it's about them. They're greedy, Why don't you do that? Yeah, the very slow. Yeah, okay. Monday, your take on this election. Sahala. No, man betuma because Banjul stronghold la te ñom yaga nañ di voter noonu dégala man I like how naka Mr. Jallow num campaign he was very humble, one in humility, ba pare tamit with all the negative tribalism wax yi nga dégga ak wax yu ñaaw bu jigéen booju noonu record on si beginning bi lolu is a shame, lolu suñ politics war nañ ko ekati mota maa ngi sant yàlla bu ma gisee fi Sehu Sedili because foog naa ne Gambia tollu nañ si situation boo xam ne da aliya daal njiiti ñëw together ñu mun a toog ñu waxtaan xam naa ne nag parti bu nekk dafa am ni nga doxalee waaye situation moo dee laajte pour come up with unique solutions. Right, yeah. To naka la ñoo mun a fixer suñ problème 2026. Man de li ma jot a dégg si Talib neex na ma si liggéeyam li ma jot a dégg tom ci Essa Faal neex na ma because mu ngi laaka bu nit yi dégg mu ngi wax nit yi tamit problème yu nekk si réew mi ba pare confidence bi is over the roof fu nekk ni so man I feel like ne naka doy Halifa wax na ne du ron loolu xanaa yow nga bëgg ko interpréter neneen waaye dégg nañ lu mu wax bu baax a baax te set na torop leeral na ko mu ne moom dina jàppale képp koo xam ne ay deal sami mu ngi àndaa moom li moo so I think ne Sehu Sedili yéen war ngeen a seet naka la honorable Dabo di njiiti UDP di jéema xëcca Essa Faal Mama Kandeh Halifa to a meeting because yow soo gën a rëy si ñëpp yow yaay war a mun a xëcca ñiti ne leen toog ñu waxtaan ñu nit neen rek comme que am na ñu nekk suñ gannaaw te ñun dañu am ay congrès ak lii because bro man nu ma ko gisee suñ buggee toog ba 2026 dafa late te képp kuñ mun di taana man fooguma ne dinañ ko make so it's about time guy door di make moves léegi nii because the earlier they are stronger together te taanaaguñ nit sax loolu dafa tiital guy because ñii they are strong in Basse they are strong in other areas yaa ngi gis Banjul moom is no votes KMC xaalis moo laa woon ne nii jaral na leen lu nekk pour ñu def lu nekk pour ak xaalis right now so opposition bi ñoo war a muus rek ñu xam ne gaal bi la benn gaal la su ñu ñëpp a si nekk bala moo suuf daal nañ jéem a make sure ne the best candidate ku nga xam ne dina mën a xëcca votes from different ñu nga xam ne dina xëcca votes sax from MPP dina xëcca votes from No to Alliance dina xëcca votes from yeneen parti ak independent ak ñu nga xam ne decide aguñ so def leen ko léegi de man de di aliya ngeen def ko ku nekk mën a dajale sa xaalis seet naka la ñoo stratégiser planer pour dimbale ku nga xam ne moom la coalition bi taana ñu génneel fa Adama Barrow dafa fail man am so disappointed bu mu waxee ne parti bi dafa dee su waxutoon su waxoon ne sax dama taxaw beneen taam rek pour jekkali suma liggéey because man 2016 was a coalition waaye yow man xam ñu ko dee advice waaye ñu ko advice lépp lu ñu watu woon ñu ko lekkaat dafa saat nañ save réew mi Go ahead. Yeah, go ahead, Bala Binto. Wow, Jerejef, just maybe in the 2 minutes. I think the talks have started, obviously. I'm privy to discussions that started, but the only unfortunately two of the biggest two of the opposition. There are two key members. I understand send delegates. They didn't send representation, so they affect Lolo. We were attended UDP. We sent our delegation there.
we met with, but there were 2 key players absent. So hopefully next time the meeting is called, all the opposition will attend, and I think that's important for all But of you them. cannot call who those people are. You put pressure on you. I don't want to mention them. Okay. Sure. Yeah. Well, I hope they show up. Yeah. As an official of UDP, I don't want to say it in a key but yeah. But there are 2 people that did not. 2 of them did not say representatives there. So maybe the next meeting they will. Hopefully, it is a work in progress. Talks have started. So let's hope we'll make headway. Obviously, it's not easy, as you know, because Kuneka has a position to the negotiating table. Yes. Then and along the way, everybody have to be flexible. We have to be flexible. We cannot be rigid on things, understand, like other players. So let's hope for the best. Yeah. Why it's not only Banjul and make a strong holy Adama Barrow. CRR Monja is strong all Adama Barrow. CRR North and South. More they win Fofu, including URR. So we have a big task. Understand? Yeah, because CRR put defeat for Barrow. It's not going to be easy. I'm just going to be honest. CRR North and South. There's another side. Hanga factors more technically this way. Factors more technically they vote a certain way. Yeah. So let's say Salaji incident. Hanga lulu ñu bari ci mer. Yeah. Let's say amna benen incident bu xewon. Operation clear the road. Yeah. Bobu tom ba legi amna ñu bari ñi nga xamni ñu ci mer. So yoy yeb mën na indi trigger. Ba paré bu last card bi moy Yaya Jammeh. Nga Yaya Jammeh bu legi audio bobu nonu. There's been a lot of noise. Wow, mu ñew sax mo gën suñu dañ ko saani. Ñoñu sax amna ñu bari ño xamne coalition bi won nañ ne na mëna xëcca. Wow, li stratégie la li soy campagne dafa xam ni nga waxé pour am li nga bëgga am. Wow, nañ flexible man am it's good news ne man santana yalla bi nga new talks have started. Okay, guys, I need you guys. You're at Munda and Segu. Okay. Bintu Newell, what's your take on this election? What do we have to do now in order to prepare the future? Comme lu ñi wax rek la si nuyu na la bu baax moom dama dé bëgg waxtaan waaye bokkuñ parti. Comme luñ wax la rek because Banjul dafa nekk loo xam ne man pour man comme ni ko koko waxee disappointment la du disappointment parce que Banjul ñëpp xam nañ ne I won't say ne ñëpp sax waaye xam nañ ne niti intérêt yi dañ fa bari because su nekkee ne Half-Die rek la man Half-Die laa nekkoon su nekkee ne Half-Die rek la Half-Die rëy boo xam ne sax ba nga war a jël $5 million di ko fa pompe pour affaire élection bii nii waaye di nga gis ne ñi nga xam ne ñooñu intérêt seen poste moom moo leen amal njëriñ moo leen gën a ñor daan Gambia because Banjul tam soo déggee ñu naan waa Banjul te am na suñoo xam ne niti intérêt lañ because loolu moo tax politicien bu ñëw soo toogee duñ dee support beneen opposition party because of ñoom seen poste lañ dee liggéeyal te fu mu nekk nii te Gambia dafa nekk stage boo xam ne dañ passé foofu Gambia fu mu nekk lan lañ war a gis rek mooy Gambia parce que bi seexu di wax maa ngi bi moo wax li ñoo wax ne talk has started maa ngi naan suma xel alhamdulillahi rabbil alamin because su nekkee ne wax start na gradually maybe we will get where we want to land because of fu mu nekk ni Gambia suñ waxee ne buñ nax suñ boppa ne benn politicien o benn parti mun naa ñëw mu mun a génne Adama Barrow foofu rek ñu ngee nax suñ boppa benn opposition party mënu tañoo mu génne fa Adama Barrow danga xalaat ne kuy xeex ak nguur dafa metti Adama Barrow fu mu nekk ni moo nekk si bunti xaalis bi comme tey soo demee si ñi nga xam ne dañ buggee comme man nga ñëw nga pompe ma xaalis suma katala amee dama koo jël ma lekk ko des na suma diggante ak man ak suma borom so comme lu Seex wax ni I think fu mu nekk nii we all have to come together su nekkee ne Gambia moo ñu ñor Gambia lañ gis si Gambia si paat bi mu nekk dañ ko fa war a génnee suñ leader si ñu ngi leen a ñaan because of ñoom lañ yaakaar moo tax ñu jiital leen ñu ngi ñaan suñ leader si nañ ñëw ñu nekk together ñu liggéey su dee Gambia lañ ñor ñu toppa seen gannaaw ñu génnee fa Adama Barrow buñ fa génnee Adama Barrow ñu seet ñoom neen ni ñoo négocier
ki nga xam ne teg nañ ko fa bu time bi jotee ñu defaat élection soo wàcc soo waree continuer sa liggéey su bàyyee nga continuer su ne li nga def sa fut Gambian si nga wàcc keneen mu éeg waaye 2026 Adama Barrow toog loolu moom mooy gën a was whatever loo xam ne Gambia mus nañ see nekka because si parle nekka fu mu nekka nii Adama Barrow war a toogaat 2026 boobu moom dafaa nekka ne suux nañ rek so ñu ngay ñaan opposition leaders yëpp nañ ñëw ñu work together nañ gis Gambia nañ jiital Gambia ñu bàyyi affaire parti yi nañ jiital Gambia ñu mun faa génne Adama Barrow loolu rek laa amoon lu maa wax jërëjëf. Okay. Yeah. What many work on both sides? See which one work. If this side fail, the other one will work. If this side fail, the other one will work. So we're gonna work on both sides. But to focus on the political party, they must come together in order to get out of office. Right there, you most likely gonna allowing failure to enter your door because once it hit, you don't have a backup plan that you could diverse your plan with it. So, bala nuyu naa la Osborg yow PRO ngi seen kilifa bi sa kilifa bi ñëw na de léegi waaw dama moo tax ma bëggoon a wax man li may wax xam naa ne bu commencé dootuma léegi sa wax dafa wàññi nag dafa wàññi sa boss ñëw na so waaw ma ne waaw looloo tax ma ne moo tax ma doon profité pour wax li ma bëgg a wax suma boss ñëw na xam naa ne su ubbee maayikam bi dootuma am right wax so dama mute so looloo tax may njëkkalante ni but anyway démocrate dina la bàyyi nga wax waaye lu ma bëgg a yokk rek doomi réew I understand you have always been saying this da nga dee all the time da nga dee wax ne te loolu sa opinion la we foo ñu nangul la ko nag okay opinion moom opinion la waaye if you look at it this is not peculiar to Gambia alone even Senegal with all their advanced democracy and everything of late Senegal coalition ñu di win incumbent. If you look at Macky Sall coalition la amoon mu mën a daani Ablaye Wade ñëw nga ñëw Pastef coalition lañ am ñu mën a daaneel kii Macky Sall and if you go to Liberia it took a coalition to defeat George Weah in the second round. So this is not only Gambia because xam nga lu xew Africa nguur yi dañ di am doole boo xam ne ñoom ñoo pour nga win leen on your own dafa metti Gambia benn opposition musut faa win from independence settle PPP 30 years NCP, they could not do it. GPP could not do it. Gambia People's Party. Probably New Tamil soon among coalition against PPP. Maybe they would have made an impact. Because they don't on their own. Ganyo APRC, 22 years, Yame winning. It took a coalition to remove Jame. Because, Domero, Lungabura understand, there is this rule on attestation. Attestation, citizenship of a person is determined by Alcalo. Alcalo talk for a key citizen la mona am voters card. That is so much against us. So much against us, the opposition. Because Alcalo, most of them, if you say 90% of them or 95% are loyal to Adama Barrow. Because they see incumbent mo fa nega Adama sa create na mune defa pour guy am salary and stuff like that so that they can so the stakes are so much against us doomi rew lolou nga wara factor be pare political consciousness bi tamit gis nga doomi rew yow yaangi nek America I don't know when was the last time you went and nga ham the political terrain in Gambia. If you go to Gambia maybe you will understand the realities on the ground. It's not like what we talk on TikTok here. I'm telling you, if you go to URR today, you are, with all the noise we are talking here, there are some people, Barrow, man. See, man, 2025, amana audio bu génn foofu lay génne te wax du bon moo ciy génn. Donc ñoom seen concept si boppam li ñu gëm moo baaxul. Every tribal line bii ñuy play te tegu jiñ nag politiciens yi mooy li ma lay wax si seen jikko bu ñu génnee lay seen jikko dañ koy tuumaal nit ñi bu ñu ko defee ñu génne naan politiciens yi dañu ñëw pour divide ñu wala politiciens yi dañu ñëw pour play tribal line but in reality waa Banjul kenn jiituwul leen ci play tribal line based on ci audio yi génnee ci seen gox. Man sama
que bu fekkee ne politique du ngeen waxante dëgg politique du am njëriñ moo waral lii am tey bu fekkoon ne dañu waxante woon dëgg waa Half-Die wàññi carrément nañu ñun nag du ñuy oppose konoon ñi xam ne ñuy dilee ak ñoom waaye dañu wax loo uteeg la ñu jëf kon foog ñu wax ak ñoom lu uteeg la ñu jëf ñoom dañu jëf lu uteeg li ñu doon wax ak ñun itam foog ñu wax leen lu uteeg la ñu doon jëf ak ñun nit ki doo ñëw naan ko yéen jàngu leen doo ñëw naan ko yéen mosu leen a oppose nguur du ngeen dee oppose nguur doo ñëw di avocat ne waa kaw gi dañ war a dem sensitize leen pour ñu understand politique yéen lii mooy seen xam politique yi xeex ñi da xeex pour ni réew mi di doxee yéen ngeen di xeex pour ni ngeen feesale seen poste yéen xam ngeen ne yéen ñu bëri sànnil Adama Barrow wala sànnil NPP gëmu leen NPP parce que li ngeen di yekk NPP ñu ngi koy dégg everyday tey NPP boo gisee non Gambie lu fa nekk dafa yéeme moo tax président bu toog rek da leen di jàppee ne yéen gëmu leen dara parce que la ngeen di wax ak la ngeen di jëf day wuute bu leen yaakaar ne nit ki kàddum di nga sa kàddu nga yor soo xamee ne soo waxee du nekk ci yow bu ko wax kàddu ak fetal la am boo ko dudu yuus bu ko ekkati su ko defee nag ñu naan président bi daful Banjul dara pax yaa ngi nii di ngeen Adama Barrow wax ko ba moo ñëw président yi yooyu Banjul la dëkk moo tax du Banjul rek ay Gambie de te du Banjul rek am yoo kon lu tax président yi yooyu war a dëkk Banjul ak ay ministre si capital ngeen dëkk ci ay pax yooyu noonu wër leen ñi defal leen yoonu suuf oto yi de daw ngeen di nokki pënd bi seen marché bi baaxul dara baaxul parce que ñu ngi koy gis nawet ngeen di jooy ne dëkk bi dafa yàqu waaye bu élection jege na ba xaalis bi commencé dugg ngeen flip flap ne dëkk bi kay baax na Adama Barrow kay lim fi liggéey te yéen last month da ngeen noonu Adama Barrow wax dëgg yàlla mu ngeen liggéey waaye Banjul hospital si boppam rek ngeen kii léegi ñëw na defal leen peinture rek peinturaat hospital boobu issued fa bagage issued fa new staff wala enough staffs pour ñu mën a liggéey faj nit ñi yéen ñi peinturé lopitaan bi rek ngeen ne Adama Barrow liggéey na yéen sànni council bi yéen xam ngeen ne defu leen ko pour kii defaral leen Half-Die da ngeen ko def rek pour wane wu rek ne ok win nañ ëllëg after what bu ngeen winee ba pare lu say tegu da ngeen di xoolante waan noonu su ko defee nag su ngeen demee ba mu wóor leen ne nguur gi nit li ëpp doole ci Gambie yu pare nañ si yéen si ngeen di doog a withdraw bëgg ñëw join si opposition bi waaye waa Banjul war ngeen a defar sa toogaay de parce que di ngeen fi mën a nekk di xas nit ñi surtout ñun waa kaw gi du ngeen mën a nekk fii dañuy yekk lu mel ni te bokk na ci mandute goo xamante ne ni fu ñu yegg moo leen fay yeggale moo tax yàlla mi nga xam ne mooy fal itam ci kaw gi laay jëlee rek ñëw teg ko président jël waa teeru bi nag ronale ko si suuf nga xam ne ëllëg bu yàqoo duñ ko mën a bileem parce que ñoom ñoo yàq yàlla du juum yàlla si boppam moo du juum seetal ci adduna bi rek ñii falu yëpp ci kaw gi la ñuy jógee ñii falu président yi yëpp ci kaw gi la ñuy jógee waaye yàlla mooy sélecté noonu day jël kenn ci kaw gi daf ko président jël mbooloo si teeru bi daf ko government kon waa Banjul sonal nañ nit ñi si yëfi élection Banjul mosu ñooy oppose rëy la meñ fi nekk rek di tuumal nit ñi di jaay na ñoom dañ jàng boo jàngu sax ñu ne yow amoo xel te ñoom ña jàngut la ñuy def ñi jàng amuñ xel yi def loola waa Banjul xebaati gi si ñoom bu fekkoon ne ku jàngu doo xam dara
konoon Gambie moom yàqu na ndax waa Banjul yi génn di attaque waa kaw gi ne kaw gi duñ dee oppose nguur waa Banjul ñu ngi nii mosuñoo oppose nguur may xaar nag ba ma dajee te ni ci plateforme mu naan ma waa kaw gi jànguñ waa kaw gi duñ oppose nguur su boobaa nag lañ may wàcce plateforme boobu ndax danaa la tontu loo xamante ne ni ku ko dégg di nga ne wàcceel doomi réew mi sa plateforme bi parce que lenn la yëf waate la yow doo mën a def seen jomme juna jew nit ñi yëpp teg ci seen bët nga bëgg a fàtte loolu bëgg a jël loolu tuumaalaat ko keneen yéen balaa ngeen a génn na kaw gi duñ di oppose yéen da ngeen war a oppose ba pare ba nit ñi xamee leen ne yéen da ngeen di oppose di ngeen jàng bokkut ak dëggu doomu aadama dëggu moo am solo ci doomu aadama bi ak loo mënta def nag ak loo mënta jàng dëggu rek moo lay génne ci coono aduna waaye di nga affaire yi naxante coono la lay yokk rek parce que dana la dugal ci loo xamante ne consequences bi mooy gën a severe than enjoyment ba mu fay enjoy severe consequences moo see topp ndax Adama Barrow tey bu ekkatee 5 millions jox ko Half-Die pour kii nii falu si mbedd Half-Die benn mbedd la mbedd boobu nga ekkati 5 millions jox leen ko ñu séddoo ku ci ne def ci sa poos sànnil la ñoom dañ foog ne 5 millions yooyu nga jox Half-Die pour ñu lekk ko Adama Barrow daf koy perte investment la xaaral ma jox leen 5 millions ñi tegal ma fa kii no wonder waay waa Banjul di laajte ñaata nga may fay no wonder amul luñ see nëbbu amul luñ see ragal carrément ci sa bëri la ñuy wax ne ñaata lañ may jox man buñ ma ku ma joxut brown envelope du ma la sànni wax naa leen ne loolu am na ñu mu mën a seede ñu ngi ci plateforme bi dama dégg xuloo naa see jigéenu Banjul may wax mu ñëw naan ma Essa Faal na xam ne bu joxu waa Banjul xaalis duñ ko sànnil ma ne ko kon wax nga musiba ndax Essa Faal ñëwul pour joxe xaalis bu fekkee ne loolu kon da ngeen téye seen carte wala ngeen sànnil ko Adama Barrow it doesn't matter to us parce que at the end of the day njëriñ li si réew mi ñun ñëpp koy bokk kon duñ ci fay kenn pour li war a defar réew mi ndax nim ñu waree noonu la waree bu métti bi ñëwee du ñun rek koy yëg ñun ñëpp koy yëg kon bu fekkee ne da nga foog ne ñun ngay soxare itam wala keneen ngay soxare xamal na sa bopp ngay soxare waaye waa Banjul yi ñoom buñ génnee naa waa Banjul boo leen joxe xaalis duñ la sànnil non woon na waaye Adama Barrow jox leen 5 millions mais bi yéen a ko laaj ah bro yow kay boo ñu joxee 5 millions rek yow dawal tëdd nga nelaw mu jox leen 5 millions dem toog léegi ngeen sànnil ko for the next 4 years you kiss the beneficiary of that government goodbye. Kiss that government goodbye. du ma fi yàgg man ñëw ci beneen topic bi te wàcc Baboucarr Bakhoum yow Baboucarr Bakhoum xaw ma lan ngay niru waaye danañ la wax lenn di nga lay lii soobe yaa du UDP daan diilet ñoom dañuy bàyyi mu jàll Baboucarr Bakhoum xama ndax ku la xam mu ngi seetaan sama yoon nekku ci sama dernier warning parce que bu dee saaga la dàqula ko nit ñi bu dee saaga la gën laa ñaaw làmmiñ nit ñi bu dee xasta la dàqula ko nit ñi bu dee ab dof la dàqula ko nit ñi kon sa réewaange gi ngay jaay ci NPP yemale ko NPP
di nga fen baaxul boy fen fenalal Adama Boro Essa Fall ku ne amel na ma dërëm génnal nga ekkati loxo na Essa Fall amel na ma dërëm bala ngay bind naan Essa Fall bala mooy wax nga ñëw régler problème yim amal la nit ñi yow du yow du sa boss Adama Boro ku mën a génn indi ku ne man Essa Fall yoreel na ma xaalis bañ may fay ba nga naan Essa Fall na dam lijjanti borom yi di nga seen waxi yabaati yii ak seen waxi ñàkk xam-xam yi ak seen waxi ñàkk yar yi bu leen ci Adama Boro mën a bàyyi soobe yaa duñ leen ci bàyyi di nga soobe yaa dañ ñëwul pour caaxaan ak yéen lu leer laa leen wax soobe yaa dañu ñëwut pour naxanteeg yéen na mujj sa la dernière fois pour ngay jéem a insult parce que bu dee insult la danañ la insult yaag Adama Boro ba ngeen nëbbu ba ngeen daw wala dootu leen bëgg a déggati lenn luy jógee ci soobe yaa lu leer laa la wax te Adama Boro na la arrêté bu bañee dégg musibaam moom bu bañee dégg musibaam laa wax de Adama Boro ak kilifa yam ànda buñ bañee dégg seen musiba ñoom xale yu ndaw da lañ ko wax ci TikTok bi muy dem ci seen face te duñ ci man dara nañ la arrêté ndax every day mun naa ko seen thousands of video Adama Boro wax ko lu mel ni xamee te du ci man dara te lépp yaa ko koy koos soo Adama Boro buñ ko joxee respect na téye ay ñoño ay xaram ak ay bëyam yu topp ci ginnaawam da mbeem su ngeen nekkee ci yëfi caaxaan nit ñi nekkuñ ci yëfi caaxaan Adama Boro su yoree ak gédd xaram yu koy topp di mbeem comme moom xar la xamul dara nenaar la moo gën a dof ci njiiti aduna bi ab nenaar la boo xamante ne nii lu dul lekk ak nelaw def ko muy liggéey ay xaram nag ñooy jàllabe ko di mbeew si noppi nit ñi te boo leen laajee ñoom li ñuy xeex lan mooy di purpose of it mu leen la koy wax ci kanam tuuti des na tuuti ay weer ci kanam da nga xat biir Gambia ndax booy yi danañ génn sa régler say mbir lu leer laa la wax yow ay weer laa la may dana am tiim bu ñëw nuyu la Baboucarr Bakhoum su ma la ko waxee gëm ma su ma la ko waxee rek gëm ma groupe booy danañ la koonawu na la nga doon wax dellu si ñu xool ndax dañ ci dellu te danañ ko vidéo adduna bi yëpp di ko gis ñu xool bu boobaa IGP bi lan la see def parce que yow fokk nguur gi régler la wala président bi régler la wala ñun ñi régler la ñett yi nag moom benn moo ciy am yow yaay tuus nag ban moo la ci neex Baboucarr Bakhoum ñun caaxaanuñ ak yow bu dee wax la dàquloo ñu ko bu dee ñaaw làmmiñ na dàquloo ñu ko bu dee da nga ñime maa la gën a ñime ndax man Adama Boro dara la ma mën a lut tus nag la ma mën a lut loolu da ngeen koy tiitale ñi nekk Gambie biir Gambie ñooñu ngeen di tiital du man bu fekkee ne yow am nga IGP bi mu nekk sa ginnaaw man am naa fi ma nekk ni mu nekk sama ginnaaw te fii la seen gars yi di ñëw ma leen di dàq ñiy daw ci dëkk bi comme ay bëy te du ngeen ci man dara te mun nañ koy def at bu jot te duñ ci sonn laajal Ibrahima Sankare laajal docteur Ismaïla Cissé ñoom xam nañ doomi réew mi te yow yaa leen di koos ñoom seen jafe-jafe fii si dëkk bi New York parce que mënuñ fay ñàkk a ñëw at bu jot danañ fi ñëw man fi ma nekk moo baax parce que bukki wiiri jaari ndaare New York moom ku nekk président ci adduna bi danga fi ñëw far force lay doon kon munoo ñàkk a dajeek doomi réew mi te bu ñi ñëw fii ma dañ ci saaga seen ndey comme ni ngay wax ba pare na leen lii yëpp Baboucarr Bakhoum moo leen ko koos ci kanam la nekk Adama Boro ak ay ministre soo arrêté wut ñoom danañ ñëw fii ñi taxaw ci seen kanam saaga ndeyi Adama Boro ba xari da si naan ma ne ko nag Baboucarr Bakhoum moo la ko yóbbee kon waxal ak moom parce que ni mu la toppee ni mu la supporté noonu ñun itam noonu la ñu supporté keneen kon bu ñu la joxee respect moom dafa am pour jox njiiti nit ñi respect Baboucarr moomu nit ñi
Baboucar ci boppam moom nit ñi su fekkee ne yéen seen politique xamadi bii ngeen indi ak réewaange ku mel ne Baboucar Bakhoum ku mel ne docteur Ismaïla Cissé ñu mel ne Mamadou Sabali ñu mel ne Dou Sano di nga yéen danañ tegal seen lu bon digg bëccëg ndar kam te si kanam la nekk nañ dem yéen ñëpp da ngeen noppi parce que Ismaïla Cissé dafa dem Gambie door taabul naan ñii bu fekkee ne seen baay moom dëkk bi fii la ñoom ñu tabbal ko ba muy daw di làqu ji police moo tax ma ne la Gambie moom ngeen fa def like seen lu leen neex waaye ñun itam fii ñoo ko moom fii ñun ñooy wax du yéen ñeneen ñuy gis da daw comme niñ leen di gisee foofu ngeen ñi noggatu bu ngeen ñëwee fii ci suñ ron ngeen di nekk yéen ñuy seen di daw ñu leen di dàq ci biir dëkk bi soo kon yow xam na loo xam am na loo xamagul di nga comme génn goo Gambie xamoo luy dox ci adduna bi yow xamoo yow li nga xamul ci adduna bi dafa bëri Gambie moom fekk génnoo fa ba léegi sa xam-xam def na yow boo génnoon si ngay yaru si ngay understand lan mooy respect waaye comme mosulaa génn sa kër baay mosulaa génn sa kër ndey xamadi dalay war waaye soobe yaa moom du UDP soobe yaa du GDC soobe yaa du NPP soobe yaa du GNC lu leer laa leen wax bu dee saaga la am nañ saagakat yu doy bu dee xeex la am nañ xeexkat yu doy bu dee négociation la am nañ team bu ko man dafa dépend nag ci lan ban paquet nga ñu indil ñun dawul ragaluñ loolu waaye du ngeen mën a gëmloo nit ñi ne président bi dañ ko war a respect ba pare yi ñu topp président bi dañ manqué respect opposition yi ak seen supporters Baboucar Bakhoum moo ñaaw la ne rek ngay bind di wax noonu sant yow ku la wax ne Essa Faal dafa amee bor yow soo njiit laa ngi Adama Barrow ngi nii di sàcc everyday yéen a ngi foofu yéen xaar leen ba ñu pare ak yéen xam nga may fàtte mu ngi naan bu Adama Barrow daanoo day daw génn dëkk bi day exile moom du mën a toog ci dëkk bi dem xeex bi moom noonu la waaw xam ne ne mënu leen a ñëw Gambie jàpp lañu ci xeex bi ci biir réew mi waaye fa ngeen nekk te di ko def wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci gërëm waaye di ci ànd ak yéen di ko bëggee ndax Sénégal ak Gambie moom benn bopp la kenn mënu ko xarñaar maam yee ñëw dox ci diggante bi kon Essa Faal bu xewlee ñu gis Sénégalais yi suñu mbokk yi di partager suñuy vidéo amuñu ci partage bi rek mais télé yeeg TikTok bi ñoom itam ñu ngi ci boor boobu di jàpp kon Demba Malo ñu ngi lay bu fa ne bàyyiwuñ na xel ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay suivre bu baax a baax a baax waaw sénégalais bu ekkati Essa Faal muy ci télé bi muy ci TikTok bi muy ci radio bi ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay suivre bu baax looloo waral tey bi nga ñëwee aw ma si lu may laaj kon ñu ngi kontaan ci yow waaye ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax jërëjëf parce que ñun ab dof la ñu yor dof boo xamante ne nii xeex di nga yéen xeex ngeen Macky Sall sax moom nit la yéen moom seen xeex bi métti woon na balaa ñu yi ngeen suñ foofu léegi bi Fatoumata Ba Barrow xewu ak kanamam Adama Barrow nu yugg ak kanamam ñii ñoo taxaw ci suñuy tontóori xol ne duñu defar dëkk bi duñu ñu bàyyi ñu defar dëkk bi yambar yii ñoom ñoo fi nekk yambar yii ñu ne kii mooy suñ first lady kii mooy suñ président yow ñii lan moo nekk ci seen bopp yi lu ñu mën a yóbbu ñoom seen kër gi ñu dëkkoon sax mënuñ koy yóbbu Gambien yi amul lu ñuy def lu dul ne kii la ñuy jox réew mi na ko defar ko yow kii fu mu dëkk mënu koy defar kër gi mu dëkk ci boppam mënu koy defar yéen keroog bi ngeen di def ay silipas xool leen kii nga xam ne yaa ngi ko fekk mu ngi coonoom comme ñun nga ñëw na ko kay muy def la président kay daf naa ñaan nga taseeg amin la ko kay xewal la yaay bañ su ma demee ma defar aussi defar sama jabar defar sama njaboot fu na ni macha allah boo leen gisee kay dang leen di bëgg a for wan
fekk yéen a ko tey li ko waral mooy ñàkk a dëggu gu nekkoon ci seen biir ay borom xam-xam daje war a nekk benn kenn jiite leen ñoom ñu forlaate seen morom indil ñi dof bii ñu ne ñi waaw yéen kii ngeen yelloo dof xamul dara lu dul waxi dof rek la Adama Barrow di wax boo waxee mu naan la yéeg naa garab goo xam ne 500 kii la 500 mètres nga wax mu naan la bi may nekk Angleterre dama daan dugg juróom-ñeenti boos balaa maa àgg suma liggéey kay ab dof la laa la wax waxi nit dara la si xamul moo tax itam ñu ko topp ay xar lañ comme moom la ñu mel xalaat zéro dañuy dox rek xamuñ luñ bëgg xamuñ fuñ jëm xamuñ lu leen tax a jóg ñoom daal ñu ngi bu Adama Barrow jiitoo daal ñoom bu Adama Barrow duggee si ndox sax duñ teggi de noonu la ñuy jaar rek dugg si ndox mi comme Adama Barrow dugg na si ndox mi ñoom amuñ direction ñu ne kii mooy président Gambie taxaw fii nag li nga nit ku ñuul barke Rasulullah nit ku ñuul pour mu avancer si aduna non dana jafe parce que lii dafa yenuwut maana kii lan la man lan la xam lan kii lan xool ko rek ci kanam bi lan nga fa na rem kii war na koy man kii de la Gambien yi jëloon ñëw na ko kaay ñu jox la réew mi ba pare nag ñu ne nag réew mi dafa war a jaar ci kanam dem ci kanam yow yaa ngi fekk kii office am ma juum office kii ba mu focus ba mu amoon ne mooy office am sax taabul ba fa nekk sax baaxul yeneen ko fekk mu ngi toog tàllali tànkam ak silipaasam ngay ñëw nañ ko yow la ñu seet si woon léegi yow la ñu bëgg nga jiite pour ñu def ko so ndax Yaya Jammeh mi ñuy oppose dafa tàng léegi ñëw doomu ñooñu ñoo seen xale yooyu nag ñoo fi génn bëgg a tànqal nit ñi si kaw soobee yaa ñi attaque soobee yaa yëpp ñu ci bëri bokk nañ ci political party yoo xam ne ñun dañ leen fi fekk waaye instead ñu focus si ñun lu ñu focus mooy fexe nuñ fa génnee dof bii nii te def réew mi ci kanam da nga dégg ne la Essa Faal alalem ji mu ngi ko invest Sénégal Essa Faal jabari Sénégal la yor Essa Faal fan la nekkoon yooyu leen lay indil maanaam ñëfi defanti Essa Faal alalam bu ko liggéeyee yóbbu ko Sénégal lan mooy xalaat crime la ñaata nit a jógee China ñoo invest in America ñaata loolu mooy aduna mooy seen ñàkk xam-xam bi ngeen di dundee te du ngeen bàyyi nit ñi ñoom ñi def la leen war te classe yi Baboucarr Bakhoum bi dañu bëri ci NPP ay dof lañ ay xar moo tax ni seen njiit bi mel noonu la ñu mel kon bu génnee di wax naan président Fall na ñëw fay borom moom na laaj Adama Barrow jëkk ndax fay na ay borom parce que li mu sàccaale si alali réew mi bu fekkee ni yëfi bor la ñuy wax moom moo yore réew mi bor waaye Essa Faal yorewut bor te Essa li mu wax Adama Barrow mosu koy ñimee wax génn na képp koo xam ne xamal na ma lenn ci kaw aduna lu safaanoog li may def na génn wax ko moo xam ma amel la moo xam nga dégg na kàddu gu ñaaw gu ma teg ci sa der la ku ci am benn luy toll ni tarfatal ay ni génnal nga ne Essa Faal nangam lii kay bu la doyut yow Baboucarr Bakhoum man xamul lu lay doy ba ngay génn am sa yëbaati gu toll ne da ngay jéem a nag léegi dugal sa mbir ci soobee yaa non bàkk nga njàg lu leer laa la wax bàkk nga njàg ndax bu dee saaga la dama ne ni soobee yaa dañ complete di nga bu dee saaga la ñi ngi am team boo xam ne ñoo la dakka saaga gën lay xamadi saaga la saaga Adama Barrow ba mu arrivé dafuñ ko muy dara kooku mooy soobee yaa bu fekkee ne jàmm ngay dox ñi nga am special team boo xam ne they just do that
they are peacekeeping or peacemaking. We have that. Bu fekkee ne xeex la am na ñu la gën a rakkaaju si biir Sobeya. So Sobeya is a complete team. Boo xamee ne ñoom loo leen indil, in fact, bu fekkee ne bëgg nga leen a merde sax, yow soo mënta ñëw soo leen mënta fekk si ñoom fañ nekk, yow wax leen yow fi nga nekk ñoom ñu ñëw nuyu si la bokk siyaare la loolu ñun amuñ ci problème. Waaye Sobeya moo nekkul UDP, Sobeya du GMC, Sobeya du NPP, Sobeya du Mama Kandeh. So Gambian ci ndaw yi jóg nag dafay na politique bañ daan def ci at yi passé mooy continuer ba léegi yéen a ngi nax seen bopp. Sobeya is not part of it. Amuñ ci kersa amuñ ci luñ ciy rus parce que ñëwuñu pour naxante. Ok, so li may wax NPP nañu wax a Baboucarr Bakhoum bu fekkee ne bañ nañ ko insult Adama Barrow ba mu ko woo yaayam na ko lu ma la def nañ wax Baboucarr Bakhoum mu bàyyi Essa Faal jotawu da moom dara xamalu ko dara manta jot si Essa Faal manta gis Essa Faal manta jege Essa Faal kon lu mu wax si Essa Faal day nar waxu dëgg. Ñun bañu ko criticize bañu ko ñu oppose waaye soo ñu indile nag pare sa respond li suñu respond du yaa ñuy wax naka la ñoo respondé. The choice is yours. That choice is yours. te man duma si nekk de push and pull ak Baboucarr Bakhoum. danaa ko bind Facebook bu arrêté wul every day moom danañ commencé di jokkante danaa ko demal Facebook demal ko TikTok ba pare yónnee Adama Barrow every day bu ma xëyee balaa maa liggéey yónnee Adama Barrow vidéo bu tàng jër mu koy dégg far force te du ko mën a bañ te ba may pare suma vidéo bi danaa ko wax na ko lii yëpp sa ndawtal la bu la Baboucarr Bakhoum yónnee jógee si doomi réew mi te bu ñëwee fii man daf maa fekk si buntu hôtel bi. bu ñëwee fii daf may fekk ci buntu hôtel bi lépp lu Baboucarr Bakhoum bind si Essa Faal lépp lu Baboucarr Bakhoum bind si Essa Faal wala mu wax ko ci bu dee lu rafet la loola ngay jot boo ñëwee fii ngay fekk doomi réew mi bu dee lu ñaaw la fii ngay fekk doomi réew mi lépp lu Baboucarr Bakhoum wax Essa Faal boo ñëwee fii Adama Barrow si UN assemblée bi septembre xam nga septembre bu nekk fii ngeen di nekk. tey duma jàllale kàddu gi dama koy rafetal parce que woonin la parce que lu ëpp day tuuru ñu nekk ñëw yéen pour ay négocier ak yii nii bokkuñu programme bokkuñu demuwaay kon manqué respect bi moom mën na ñàkk Mara ñu ngi lay nuyu samay remontant. Asalaamaaleykum doomi réew mi. waaw Mara ñu ngi lay nuyu. fay naa la foo ko téye rek foofu la support naa la 100%. non Baboucarr Bakhoum foog ñu arrêté ko yow Mara Baboucarr Bakhoum moom tey man dama dégg ay mbiram tey laa dem ci page am bi Facebook ma follow Facebook bi ma di xool activité so dafay jot pour ma adressé ko parce que li muy wax Essa Faal maa ko gën a sañ ëpp ma fit te li ma mën a wax si lu ñaaw moom mënu koy wax si lu ñaaw te mën naa koy wax Adama Barrow da si jot far force te bu boobaa Adama Barrow day wax ne opposition saaga la ñuy def fekk ay nitam ñoo ko njëkkee. non gis nga nit yi nii maa si ñoom Baboucarr Bakhoum la xawma Baboucarr Bakhoum la xawma dañ nekk nit yoo xam ne enemy of progress leen ñii bugg Gambia ñii ñoo gën a bon sàcckat yi ñii ñoo nekk nit yoo xam ne ñoo gën a bon criminal yu gars yi di tëj ci prison bi ñii ñooy nit yoo xam ne bugg dëkk bi ñii ñooy nit yoo xam ne luy dimbale askan gi rek la gaay bañ ñii ñu soxor leen ñii baaxuñ santuñ yàlla gis nga jamono leen toll nii képp ku taxaw nga ne dangaa wax kaddu président Essa Mbay Fall te di ko fenal di ko sosal dangaa sonal sa boppa yàlla taal bu taal kenn mënu koo fay bàyyi leen foofu rek yàlla jël Essa def ko si xoli Gambien si def ko si xale youth maan yi xoli youth si yàlla moo protect Essa si boppam bokkut seen benn tafar kenn amul looy taxaw nga ne dangaa ne Essa def na lii Essa def na lii
amuñ dara luñ ko lifini ngir dañoo toog di lay di fen am na ñoo xam ne dañ leen nekk di fay pour ñu create problème wala ñu wax dara loo xam ne ne ko dëgg si Essa amul benn politicien si Gambie bi right na ko gën a set gën koo jànga gën koo am xam-xam gën koo mun liggéeyam soo gisee ba léegi Essa mu am lu mu am yëpp mun liggéeyam moo ko jox Essa àdduna bi yëpp fu àdduna bi yëpp di dajaloo Essa foofu la nekk di def ndam te Gambie di ko bu ndaw bu mel ni Gambia di fa def ndam Gambie nii su fekkee ne ñoom dëgg ñoom bugg nañ seen réew kontaan nañ si koo xam ne mu ngi yóbbu seen turi dëkk si kanam ñëpp dañ war a support Essa amalut Gambie bu tuut dara la la amee in fact moom génn na dikkile yaa ne su ku mu fi amee bor kay génn ñëwal loolu dafa jaaxal bi soxor moo fa nekk gis nga président Essa Mbaye Fall sooy waxal bugguma ko waaye dangaa nangu ne yàllaa ko may ba pare lu moo def daf ko mun Adama Barrow bi ngay gis nii Adama Barrow kañ la xam yëfi nguur Adama Barrow jàngam sori wut ñoo gis maanaam moo gën a dof si président nga lu mu Adama Barrow yëpp seen interest moo leen fa teg ñoom ñoo Gambien ni ñoo gën a xam ne ku mun a amee réew mi ku mun a amee Gambie mu fi toog teg yàlla bañut Gambien yi yàlla du bind réew mu def ñëpp ñu na sax yàlla bindut benn nit pour mu amee réew nguur yàlla rek moo dul jee yàlla fa binde Essa def ko Gambien mënoon na koo def Nigerian mënoon na koo def beneen doomi dëkk mënoon na koo def naar mënoon na koo def tubaab waaye mu def ko Gambien pour ñëw mu dimbale askan gi ak Gambien si kan moo ëpp Essa yërmande si politicien yi nii yëpp mooy di most qualified candidate politique jarul ngi naa ñi sosal nit ñi Gambien bi loolu war a bàyyi politique dédi politique ak politique of character assassination ak politique yu tilim yooyu la Gambien bi war a bàyyi ñun ñëpp benn leen Essa mooy kam wala leen nag Essa président Essa Mbaye Fall mooy koo xam ne dafa def Gambie yëpp nekk benn amul joolaa bi amul olof bi amul njaago bi amul christian bi amul julli bi mu may président boo xam ne su toogee doo dégg ne kii lii la kii lële la because gomut loolu wanewu ko musu ko campagne kooku leen war a tànn njoko réew mi musu la dem si campagne ne olof yi saani lemma wala diw sangam saani lemma wala ñu man lii laa man lële laa musu koo wax ay parlelante musu koo wax ko Gambie ni ko dañ war a toog ñu ibi seen xel yi ñu xool ka leen war a jël réew mi Essa mooy di most outstanding candidate boo xam ne moo mun a yóbbu Gambie si beneen level mooy candidate boo xam ne moo mun a end corruption yu si loolu leen nekk di gis loolu nag kum naxari nag loolu mais yàlla la mani loolu moom moo doon nga gastu bi nga dugg fa waaye comme non man sax dégg nga may gis man sax man amu problème ak ñuy crise sax man Baboucarr Bakhoum man moo tax a jóg fi mu nekk nii te danaa continuer de ko monitor every single day danaa dem ci page bi Facebook danaa ko follow on TikTok ma xool message bi te li mu sotti Essa Fall loolu la Adama Barrow du receive so na ko leer dina kooku noonu respect gu yaayam gis nga nit soo respecté sa yaay di nga xam nooy doxalee soo def naka sudut noonu boo xam ne nit yi dinañ saaga sa yaay respect gu yaayam waaye man la waxuma moom ci boppam waaye moom Adama Barrow laa wax man de man waxuma moom ci boppam parce que Adama Barrow man nañ koy arrêté so suñ ko bàyyee bi ko la mooy wax Essa Fall mu ngi leen neex li Baboucarr wax ci lu ñaaw ñun noo ko dàq téeméeri dund yoon dana dégg lu mu bëggut a dégg Barrow noonu la musa mel Adama Barrow noonu la musa mel Barrow ñu opponé na ma loo ko mun a yëkkal ko Barrow ku dem nga rey opponé am sax du ko investiguer bokku si Barrow ise ignorant déglu ma rek léegi Sam boo daanalee kon kii maanaam boo daanalee Sam ñëw Ndiaye mu ngi naan non ñu déglu ko moom itam waaw Barrow taxaw na fii nii mi ne 3 years jot na bu ma leen saane te agas Barrow taxaw na fii nii mi ne li nguuri NPP la ku ma supportut ma yëg na ne support nekkuloo sama parti bi dina la daxa nga dem ñaan sara Barrow taxaw na fii wax na fii loolu noonu ma ne ñoo waa dëgg ñu xam ne Barrow mu ta yóbbu réew mi Barrow jàngut Barrow mu ta yóbbu Gambie ñu xam ne loolu crime rate baa ngi bari éducation baa ngi daanu defense sénégalais jël nañ si réew mi yëpp
soo demee Dasilami yëpp gaa nangu nañ ko Gambien amaatul respect boro mu nda yóbbu réew mi nañu abal si réew mi ngir yàlla si njëkk ak teranga nañ ñëw ñu jël si réew mi njëkk ak teranga ñun Gambien ñaakoo njiit am nañ ku ñu mun a njiite am nañ koo xam ne óolu nañ ko am nañ koo xam ne jàng na fu mu taxaw si aduna bi ñu nawloo ko nañu abal si réew mi ngir yàlla mu dem si office am bi Majum Estate mu dem jëli luwaas waaw maa ngi leen di nuyu bu baax na ngeen def. ñu ngi ne rek. ñu ngi ne kan la ni. waaw man la El Hadj Diallo. xaaral Sam yaa ngi fa. waaw maa ngi fi mun ngaa jox anti-segel waaw joxal anti-segel after ma ñëw. ok anti-segel ñëwal. taay suma wax rek nga naan ma anti-segel demal xaar gis nga. doomi réew mi bàyyi ma na tey moom suma yaram daan tànk tey Baboucarr Bakhoum man moo tax a ñëw mu ngi nii ak boppam bu rëy bi bu leen faale xam nga nguur boo xam ne yaa ngee dem man lim jaay eeg fii nii moo ma jaaxal sax nekk fii nii yow warut a toog fii ñoom duñ dem ubbi seen plateforme yi booba liñ bëgg a wax foofu ñu wax ko fa you know I think kii moom du dafa dof waaye dafay jaay reewal gi man loolu moo tax ma ne la yenn yi duñ ko dee war a xam nga mu ngi mel ni ma ñëw sa kër rek di la saaga ba pare di ñëw sa kër di toog xam nga yenn man duma dem plateforme yi NPP so I see no reason why NPP di wax seen wax yi ñooy wax ba pare ñuy egsi si suñ plateforme bi ñuy ko entertain lu nekk nag am na fu mu dee. non moom Baboucarr Bakhoum ñu mu da ñëw ci public bi moom dafa toog ci koonam di wax la may wax. yaay mii si la bokka. yaa booy man du ma saaga di man si sama politique du ma saaga anga lu tax tey ma egg si plateforme bi. because dama gis mag ji tey in a situation boo xam ne mosuma ko déggee noonu mosuma ko gisee noonu. gis nga in politics. man. in as much as su dee Barrow moo ma jox lu may lekk lu may naan sax lu tax ba man ma jël that political tool di ko saagee kenn. non ok Ndiaye doguma la bot yow loolu nga gëm man li ma gëm mooy lépp loo xam ne su ma yitte la ma jóg di si dox soo ko ñàkkalee fayda man nga ñàkkal fayda di nga politique bi soo si nekkee di si wax guddi ba jantil soo dafa fekk nga sa yitte nekk si soo si defee si yitte nag ku taxaw bëgg la koo ñàkkal fayda am na lu ngeen war a seq yaa ngi moom am na lu ngeen war a rendre compte après ku nekk dem doxi sa soxla. gis nga man last year lu ma jànga si politique loolu musuma koo jàngee sax in Gambian politics mooy politique yi Sénégal depuis ñu start campagne ba élection ba ku win man maa ngi toppa élection bi every single day. ñu doon saaga Macky Sall ñu doon saaga Diomaye ñu doon saaga ku ne loolu yëpp man toppa naa ko ba élection jeex after the election tamit gis naa di reactions boo xam ne ñooñu air bii nii ñu ngi koy dunda jàng naa si lu bari moo tax su ma gisee keneen politique di ko jaral yeneen yi dama feel ne mais bi xamuloo. waa Ndiaye danaa la wax benn affaire nit ñi bokkul mentality. so aduna bu la wóoree ne lu fay ñëw lépp lu am ci aduna du ñëwee yomb kon foog nga sóoraale si lépp loo xam ne da koy laaj. suma mag yi su dee man maa yow. waaye du la man loolu mooy di nga di differences bi mooy du la man so loolu foofu laa la bëgg a yóbbu. You not me, I'm not you. We are different, completely different. I understand. Okay. Like since I know you, right. I have never seen you insult any political opponent. Man, right. Because nobody has insult us. Yes, exactly. Why man lumala nekka di waxal rek. Baboucarr Bakhoum, for example, Mohamed MPP, Mohamed President Barrow. Te mun naa génn MPP sax mu ñëw soobee ya loolu yëpp possible la because politics la. So nekkee ak politics keneen mu ngi saaga di wax yeneen ak yeneen don't be like the individual person moom mentality am loolu la ko jox so yow tamit bu ko toppa man that's why today ma egg si platform bi nii I am sorry that if I am distracting your programs and other things. Ngay yow da nga foog ne Baboucarr Bakhoum dana insult ba pare jàll bi ko ne ok dama ñëw ànd ak yéen buy ànd ak ñun ci lan lay ànd ak ñun.
No, mane, ana Mamadou Sabali ak keneen saaguñ fi Baro Ndeye ak Baye te fan lañ nekk. loolu ñoom ñoo amee seen ñàkk gëm seen bopp rek moo tax ngeen insulté ñoo ne. Bàyyi ma wax la gis nga politics amul barrière. Politics, there is no barrier in politics. Stop it. Di nga politique bu bon boobu ngeen gëm loo nit ñi moom la soobee yaa ñëw pour génne ko politique am na barrière. ok xaaral ma wala doomi réew mi gis nga ñu nekk soobee yaa kese élection su jotee ñu leen yokkuñ ci jógewuñ ci beneen parti ñu ñëw soobee yaa ana soobee yaa dina win elections. dañuy jóge ci yeneen parti ñëw soobee yaa xanaa NPP. ok so now waa déglu waaye déglu Ndiayes loolu nit ki ànd ak yow mi noonu da nga koy taggal ay maamam pour mu ñëw ànd ak yow nit ki da nga koy wax dëgg. doomi réew mi. yes. waaw doomi réew mi. waaw bala leen ma àq de bala leen ma àq. non bàyyi Ndiayes mu daaneel bàyyi Ndiayes mu daaneel alaaji xaaral bàyyi Ndiayes mu daaneel den anti-siga mu ngi ko foofu xaaral alaaji bu ñu yàq line Ndiayes ñëwal. dama bëgg ñu wax loo xam ne lu am important. ok léegi man fu ma doon waxee. There is no permanent friend, there is no permanent enemy when it comes to politics. Yena yi. Mane, bro, stop all. Why the am limit? Because buguma wa ma don't know you know. Wow, no, over 3 days ago. No, Demiro. Yeah. Demiro, buy manyo. Man dina joxe sample tuti, you know. Mone, amut barrier. Politic dafa am barrier, brother. Politic, so neke leader. Am na yu bari so ko mënu ta stop sa politician yépp wa yow mun nga génn nga adresse ko dina la fi wa benn wa because li buguma si wasam because man head boobu la man Paul la sa Adama Barrow dama déglu tay 3 days ago si seen MPP supporter am jigéen bu jóg di wax ne bu leen votal candidate bi su buggee taxaw na dem Guinée ndax loolu Barrow warut a génn mu adresse loolu su nekk affaire MPP san daf ko war a adresse dëkk bi yëpp non bàyyi ma ñëw bro bàyyi ma ñëw let me answer it before you déedéet bàyyi ma ñëw bàyyi ma Barrow adresse ko let me just step by step let me answer Barrow base la jóge Barrow daf te jaxase Gambia ni doo mun a defend Barrow si dara bàyyi ma ñëw Barrow daf fi taxaw mu waat mu ne moom 500,000 loolu la dee jox esa te loolu fen la man ko amee fii so is 100,000 receipt bi mu ngi fa loolu ban façon jiite la boy yow yaa ngi taxaw di wax ne suma yaay daf ma doon explainal time bu suma papa di dem awma xont baakoy la dee jël Gambia nen bu nga déglu loolu wala tay bu man Samia tey lifinam bi baaxut. Samia yaram bee tàng. mashallah ji suma doom yi ice cream lañ doon bro ku munut na bàyyi moo gën ngeen bàyyi di defend kii si fen boy you know bro. ok sa mayal kii mu ñëw Ndiayes ñëwal mu ngi fen si sa façon fen bu nekk boy loolu baaxut yéen ay la bro politique jaru ko bro na wàcca parce que li ñoo jaay Gambien si waruñ ko nangu ñii ñu li ma wax fii moom la gars yi dee def Gambia soo bul nangul na wàcca na dem seen plateforme politique amul saaga lu tax ñuy disrespect nit ñi moom li moo wax noonu la seen brain bi mel te noonu la Barrow di xalaatee yow foo gisee kuy taxaw di saaga ay kilifa yow Njaay bu ñuy yàpp wax leen ak Adama Barrow jaxasekat la seytaane bu bon ngaa gis nii moom lañ am te yéen ngeen jiital ko di ko dimbale si loolu bu fi Njaay wax na wàcca xaaral kii yaa ma xaaral yow Ndiaye may ma one second xam naa ne émotion si yaa ngi xaay man maa gën a tàng yaram ba xaaral rek may leen ma rek dafa métti doomi jàmbur every day dafa am kuy jóg mu fen si kaw waa ji boy te time tiara si ñoom ñëpp a ko doon celebrate no ay la waxante dëgg man ku egg sa plateforme daf dee wax cool waaye su ngay nekkee feneen de all type of lie dañ ko dee acci kaw waa ji te loolu yëpp du dëgg broda yow kan moo xool estafal nga ne ko dafa leb Gambia wala dafa musa sàcca xaalis bi ko xam ne dafa job Gambia ba ñëwee kéeg ay la waxante dëgg man politique jaru ko Mrs. Doctor. Auntie, I'm not deaf. Me. Domi, gis nga understand na fu ñoom yaama ñi
they're coming from. Njai si boppam moo tax bu ma ko gisee dama ne lan moo tax Njai di egg si bala moo wax sax because li baaxul binda noonu Njai si man gis naa ko mu binda ko Essa Faal na dem fay boram yi naaw yéen su fekkee ne Essa Faal dafa am bor buñ xamut ngir yàlla dimbali leen ñu si ngeen binda ko wala ngeen génnee receipt si ñu mun koo xam right this group NPP group bii nii they're very rude that's one two they're very hypocritical because yéen a nekk si internet bi di saaga nit borka démba rek seen nit mu ngi génn saaga a full tribe yow ban right nga am ne poli nañ dellu Gini wala dara Gambia dëkki dox daje la ñëpp a fa bokka kenn mënut a génne kenn biir Gambia génnul ñu Sam no gapal wax boobu am nga kan la laal am nga wax boobu kan la laal Adama Barrow jabaram la laal ak yaayam ñooñu seen maam ñoo jóge Guinée man jógewuma Guinée de nañ dem bokk Amaba you know ñooñu la laal you know man wax boobu laalut ma benn buguma saga sax na keneen continuer nit ñi lay advice te yéen demu leen ngeen advice seen boppa muy Baro muy Sidi Ndiaye muy Amad Ba seen groupe googu noonu yéen Sabali docteur Cissé yéen ñëpp saagee rek ngeen fi nekkee waaw soo yow tey Baboucarr Bakhoum mii nii alle xam yi mel ni kara demu leen ngeen lijanti ko mu toog ne dafa xas nit ñi lijantiwu leen ko maa ngeen jàppale ko kanamam di nduru bu nit ngeen ne yéen da ngeen a ñëw di advice ñeneen yéen da ngeen yabaate dëgg da ngeen yabaate and enough is enough de dafa am ñoo xam ne ñun ñoo leen gën a sadik baye loolu laa koy jëm explain mu naan oncle man mosuma laa gisee nii ma ne docteur ñun ñoo gën a am information yi ñu am bés buñ ko jëlee indi ko fii muy njaayoo muy baaxumoo ñoom ñëpp karak la ñooy gëj a dégg si internet ok léegi man may leen ma dama bëgg a waxtaan Njaaye yaa ngi fa waaw moom fi waa léegi ñu ne da nga bind si Essa Faal ne na lan nga bind si Essa Faal pour mu war koy tekkee loo xam ne ñun xamuñ ko dafa amel nit bor ama kan moo wax loolu système bi mu ne dafa gis man ma bindal loolu noonu you know man lu ma nekk di wax nii I don't go to people's platform and disrespect their opinions because so gisee man maay egg fii nobody is paying me my bites pour mu nekk I can go into other platforms non xaaral yaama xaaral rek waa xaaral yaama may ko rek ok Ndiaye ñëwal yaama nga li platform rek non Ndiaye maa yow ñooy wax Ndiaye focus on si man bro Ndiaye li nga wax ni moom la sa boss di wax ñuy jàpp Ndiaye ay xale yu ndaw ngeen Ndiaye ñaan naa la focus yaama may ma 1 second rek yaama Ndiaye focus fii ne ci waxtaan bi continue yaama non Ndiaye no duma wax sax I'm not gonna talk to her man yow laa nekk di waxal because waaw ok continue lan nga gis ci Essa like what let me tell you one thing bro docteur naka lañ ko ooyee doomi réew mi with all due respect bul liit kii nii pour mu ñëw ci sa plateforme ñoom Mrs Doctor yaama ñi toog ñi nga liggéeyal ñëpp wax nañ ne boo ko toogee fii muy wax yoo xam ne dafa ñëw métti dafa tax ma ni tamit information bi ma am pour Baro am ko pour Baboucarr Bakhoum am ko pour moom Njaay yii nii dafa gën a ñaaw te ñun suñ pati duñ dem that direction so I think ne it's better pour Njaay excuse boppam mu dem because fii du plateforme boo xam ne daf fi war a ñëw ana kon loolu teel a start si plateforme doomi réew mi ana loolu teel a start yow yaa yaxa waxtaan bi yow yaa ne politique jar na lu nekk yow yaa ko yaxa nga ne politique jar na lu nekk pour fen ci kaw nit yow yaa ko doomi réew mi for more than 5 ñun caaxaanun te this time billahi wallahi du leen ko bàyyi lu ngeen sànni Essa ñu sànni leen ko kenn du ko peinture black broda politique boobu mooy say Gambia billahi wallahi Sam may leen ma xam nga ñu itam nag duñu mën a wax ne because loolu la yeneen politiciens yi doon operaté ñun buñu bëgg a defar ñun differently we must do things differently understand na emotion saa ngi haay man maa njëkk xataraayu fii waaye dafa am lu mu bëgg a xam si Njaay because moom itam he is part of the opposition dégg naa si moom si ñu ne dafay bind si Essa Faal so I just want to find out from him lan la am against Essa Faal
si loo xamante ne ñun xamuñ ko and pour ñu xam loolu foog ñu allow leen ñu ne ok Essa Faal lii la fi def wala lii la am wala lii la def then su fekkee ne ñoom dañ mistake ñu correct ko since am nañ chance ak nekk ak moom ci plateforme bi lii laa jéem a def fii nii so I think Njie that's the best. I Okay. think that's the best. Right. So ñëwee in a political ideas. Ku Right. nekk dafa our opinion moom. Right. The election su jotee ku win romba na ñu yëpp we are still Gambians. waaye ñu ngi non waxuñ No, opposition you opinion no, ñu ngi what wax you ci what you no what you need to take onto this. Uh-huh. You don't have to take it personal because you nigga di wax fii di saga di wax ni man guys I have never insulted anybody when it comes to politics and I will never do that as well. Te Right. yéen ñu fi nekk yëpp election ma tase yéen it's like we are one family because we are all one Gambia. It's just that we have different political views. right Understand nga man tey yow duma la tere wax ne li nga wax fii yëpp si baro tey mënuma taxawaat ma ne la ne bro yow li nga wax nii lii ak lii ak lii su nekkee loolu la man a yow duñ musa wax te loolu Right. jarul ko baro su tasee ak Essa Faal dañoo toog ñu nuy wante jàmm ak salaam romba ñun ñoo xam ne ñu ngi nekk outside on this platform and other things ñun jaru ñoo indi yeneen hatred yi suñu diggante loolu jarul ko man luy rek laa am pour nga waxal sa gaay yi nañ let them not see us as enemies let them just see us as no different but political Ndiaye xam nga li ngay jéem a wax fii du mën a nekk xam nga du ngeen mën a toog di insult somebody leader ba pare nga I will never insult any person. non waxuma yow personally but Baboucarr Bakhoum never. Well, loolu moo tax ma ne la Bakhoum bro moo tax ma ne la ne bro gis nga Baboucarr Bakhoum last time bu mu amoon issue ba mu insulted he was arrested understand nga loolu indi issue in this country gis nga right now billahi wallahi tallahi swear to the holy Quran lu ma nekk di wax fii su du dëgga yàlla bu ma njëriñoo gis nga léegi di loodee brod whoever insult ku saaga Essa Faal wala ku saaga Adama Barrow wala ku saaga Ousainou Darboe billahi wallahi da ngay fanaan kaso loolu fix la because not long ago there was one guy from MPP dafa génne audio yu ñaaw mu jublu ko si Ousainou Darboe amul lu mu waxut Ousainou Darboe understand mu saaga ku saaga yu pon because he is MPP I cannot just remember the name loolu amul even 3 weeks sax buñ ko téyee ba pare jël audio am yi yóbbu ko police ñu arrest ko buñ ko arresté ba pare IG detain ko people were calling IGP pour mu release boy bi mu ne over his dead body he will never and ever release that boy because moom moo taxaw mu ne ku saaga any political head in this country that person will be arrested so a rule for one is a rule for all and I applaud that very well and I even myself I spoke to him about it. I swear to God if every leader behave like the way you are behaving there will be peace in this country and loolu noonu mu ngi maintain man tey su ma saagee bi Essa Faal you have an audio where su ma saagee Essa Faal suba kaso lay fanaan su dee man maay nekk Kansas si biir réew mi kaso lay fanaan that law is there and is going on and people in the Gambia respect it by and force moo tax ma ne la ne bro si yeneen yi bu si dugga because kii Bakhoum su taxawee mu saaga Essa Faal wala mu saaga keneen you have the evidence send it to the IGP you see whether you will be arrested or detained man this is the only thing I'm saying so how about su fekkee ne Bakhoum mu ngi ñëw de accuse Essa Faal ne dafa amee li ñu bor balaa moo wax leneen na daf fay bor ok bàyyi ma ñëw si affaire yi bor boobu noonu xam nga nit doo wax loo xam ne xam nga every atom of rumor there is a truth in it Essa Faal su dee dafa amal kii nii bor wala keneen ku munti nekk comme 2026 balaa 2026 election sax everything will be on the media and you will see it yourself and whether you believe it or not it will be out on this media su dee dafa am inshallah before 2026 election you will see it clearly man it's not from my mouth to say that this is the person that he is owing I'm not the right person to say that but before 2026 election you will see it with your naked eye to sobe yalla this is politics okay thank you guys Okay. Binta agana fuma dem do mun naa affect man suma political party pour mu contest or mu deliver when that elections bu war a ñëw am ok man tamit mun naa génn wax ne man lii ak lii laa foog ne suñ ko tegee nii dina tax ñun yëpp suñ political party ku nekk mu mun a taxaw mun a am sa form nga mun a am sa lifin right léegi UDP li tax ñu ñëw ak that tactical alliance bi moo nekk ne okay let's just look at that word bi sax tactical alliance bi lan la omba ak lan moo tax ñu wax moo nekk ne political party bu nekk in the Gambia like we know
képp koo xam politique Gambia xam nga ne political party bu nekk am na base right so li ñu wax si tactical alliance bi UDP propose moo nekkoon ne ku nekk fi nga xamante ne foofu moo nekk sa stronghold kenn du la fa challenge di nga teg sa candidate ñun yëpp ñu support sa candidate foofu noonu like example in Serekunda dañoo back honorable Halifa Sallah because moom Serekunda stronghold am la moom moo dee fit foofu noonu so all the coalition members dañ ko back foofu noonu then other political parties yi tamit ku nekk gox boo xamante ne yow foofu moo nekk sa stronghold then the other political coalition members parties yi dañ la back foofu noonu ndax ñu mun a am that strong force in the parliament. Why not necessarily need wow okay legi tactics bobu nono. Wow. Do you think that it is fair to other political parties considering so wholly the interior of the Gambia danaka basis ye basi UDP la and that was evident of the results of the election after the election UDP won the majority of the seats. I understand go explain any understand the reasons lanata useno de wane buguta them into a coalition parliamentary because it wouldn't give them time to prepare because when they into a coalition parliamentary National Assembly member we don't have enough mobilization for direct new vote to a particular party because new independent and they are there representing all the parties that were within the coalition. I understand kuneka koma na ko fi yago lu way ta ray nakaracha da ko tay sa kanam. So wow, so that is where the politics came in. Bambas. Wow, ma Daniel Feed. So popular politics be ñëwé because if you look at it comme yow ninko lifiné whether it is fair to the other political parties ñoo xamantene comme amuñ base bu UDP amon. So at that point legi UDP tamit su fekkee ne ñoom tamit because léegi fu nekk ku nekk loolu moo tax man the idea of that 3 years bi sax man I disagree with that idea of 3 years because lan la andi dafa tax ñoom reforms yoo xamante ne yooyu la gars yi war a concentrate pour ñu def ko no everybody is trying to protect your political party and your political interest because I'm gonna just 3 years in 3 years time rek yéen a ngi def elections so benn political party du nangu yow nga doomaan within that 3 years, the 3 years mob got a trap. And that is what man fofula disagree at this 3 years agreement thing. Okay? Because lolumo andeli every political party munge uti yon fumoy jar pour muna entrench bopam wala muna straighten that's the right I think that's the right word I was looking for. Muna straighten bopam bala ñuy dem ci election in 3 years time. Okay, Mamas, can I come? So the other political parties, you see, you don't go like UDP wasn't fair to the other political parties, but UDP also saw it as the other political parties were trying to undermine the UDP's strength. I don't know whether you're getting it. So popular politics with Duga, politics with Duga, more than every 3 years bidal. More undelivered. Yeah, everybody, you can go. How so, man, your answer got some question be long time. Your fana also don't still trying to answer question. No, but I haven't answered your question. You asked a question. Okay, man, small question. I can repeat it again so that you can. Yeah, Bambas did not answer the question. So the direct question you asked, why the comment Alaji Hussein Udaba said and Barrow's similarity. I think that was your question, yeah? So the money, the money. Yeah, I was even coming to that. I will repeat it again. The money Barrow recently mungi wax ne mom dafa taxawat because bugut patem bi dé. Understand? So for a lot of people, we all have a problem about it, right? But 2016 that one tam wax na ne bugut patem bi dé. So why do UDP have a problem when Barrow said the same thing? Because I've seen videos going everywhere about Barrow saying that. But Dabo said almost the same thing in 2016. But why is it a problem now? I know it's a problem, but why is it a problem now? UDP have to say something about it. Okay. And they already did it in 2016. After okay, the difference there is Barrow mom dafa amon agreement ak Gambians in the first place. Name mom after 3 years dafa watch.
again Barrow dafa am agreement ak Gambia ni ne moom du run more than 2 terms loolu video itam ñu ngi fa loolu nekku na nit moo ko tuumal Barrow or whatever so da nga gis ne yow mi nga xamante ne yaa def ñaari promise yoo xamante ne they are very very clear yow sa diggante Gambian si those su ko neexee sax mu ne sign na ko wala signut ko but those were social contracts yoo xamante ne moom moo waxa Gambian si ne man lii lay def wala lii Gambian si ne nii lañ bëgga okay so léegi Barrow coming back again di wax ne moom dafa taxaw because bëggut parti bi dee means ne moom li mu wax agreement bi mu am ak Gambian si loolu léegi mu ngi koy teg boor mu ngi koy sànni fële foofu la Gambian si am problème foofu la UDP am problème ak Barrow waxam boobu noonu so His Excellency Lawson Darboe or the UDP saying ne bëgguñ suñ parti bi dee balaa 3 years bi because it was obvious ne after 3 years ku nekk da ngaa dem nga campaign nga ñëw taxaw pour elections so there was no agreement ne after 3 years kenn du taxawal même political party or can do contest kenn waxul ne man duma contest man duma lifin okay so is it about the party or is it about Gambia Force of course just one second rek ma daana rek ma jox okay because man lii dama ko di dégg trop te I think nit ñi dañ dee misunderstand li suñu waxee ne party force wala Gambia First you know a political party is just like a vehicle boo xamante ne yow boobu moom lay yóbbu fi nga bëgg a yóbbu Gambia so you having an agenda in a political party lolu itself is about Gambia First. It's about Gambia First. So gisee UDP mu taxaw is about Gambia First. So gisee Sobia mu taxaw is about Gambia First. Political party bi moom loo xamante la moo lay yóbbu fi nga bëgg a yóbbu Gambia rek la so it doesn't mean that so gisee party bi gisuloo Gambia no party bi sax Gambia sax moo tax nga gis party bi because that party is for the Gambia and yow li nga believes in that political party wala yow sa agenda or sa ideology bi nga am si political party boobu noonu it's about Gambia so Gambia First moom moom mënuloo bokk si political party ba pare nga ne yow gisuloo Gambia First so all the argument they had was ñoom ñëpp ku nekk da ngaa ñëw si arena bi nga definaat pour taxawal right that was the argument and he says good patem there because of all this stuff is it not that was the thing right okay understanding APB Sobe xam nga the agreement the coalition agreement does anybody have a copy of it do you have a copy of it Yo, do you have you seen the agreement? No, I don't have the. Okay, this is the thing. All this way you're hearing, say, this is what they said. This is what they said. All right. Do you all hear? There's no blueprint that we have seen. No, Seku, man dama len deglu. Lo len don wax, lo la len. No, bal ma jahal. Dega na lo wax. Ngane Alhaji Ousainou Darboe was talking about the party being weakened and all that. If we go into this tactical, the way he suggested tactical alliance, he never said we would not have an alliance. He used the word tactical alliance. Lola wa. And people are saying the Mom Bugut alliance. No, he said tactical alliance. Like Bambas explained. So they didn't agree with the tactical because they had a discussion how they will approach the parliamentary elections. And he came up with the idea of let's have a tactical alliance. With NRP, there are certain areas in the country where NRP have sent base la. Fofu nanfa by Ahmad Ba mutawal candidates coalition ye bako. Serekuna Halifa Sallah amna base fofu no coalition UDP duñ fa taxal candidate UDP strongholds itamit ñu fa mona this is the same like coalition MPs la but in a tactical way so they have a disagreement Lulu man I understand the point that you said and Lulu you have right to raise those questions okay so can Barrow wanna comment bobu nonu is similar to what Adam Barrow said, but the gravity is different in the sense this is about parliamentary elections and this is about not a third term of the president. Not a third term of the president has a more ramification because not a third term, you never hear not a third term for opposition leaders, do you?
Otherwise, Halifa Sallah would not lead PDIS for 30-something years. Not necessarily Momoko lead, but he's been there the longest. The thing we never had Nedoy should not go for third term when it comes to opposition. But presidency, this no to third term is more talked about when it comes to leaders than opposition. We've never had it in the world when they said leaders should not go for third term. Have you? All right. So I think the gravity is similar, but people have also right, like any critic can say, okay, so if I can allow you to double law, I'm a different rule. I understand that. And that is it. And that's for us, that's the leadership of UDP to deal with. But so Lola don't like that. What was no, we have to be honest. We have to be honest. Exactly. There's similarity in contextually in both. There's similarity in utterances. And man, you see, by politics, I don't like to just try to defend the indefensible. Obviously, people have to say, oh, so you're going to like Usaino Dabo Lola. But man, I fully agree with what Usaino Dabo said in 2016. I agree with him. And this is why I brought Pastef situation. And even though people are saying this is different, because they are trying to find every loophole to try to blame UDP. And this is the thing. What is the difference? Because, okay, let's look at the flip side. In Senegal, Macky Sall's candidate, they had a coalition, but in the parliamentary, they went through coalition. What stopped Ousmane Sonko from going through coalition in Senegal? But his opponent, candidate Macky Sall, a coalition behind them on. They didn't stand individual party. They went coalition, and Ousmane Sonko managed to get 130 seats out of 165. While Macky Sall's candidate, Fatena Tourambisa, ñom dañ dem coalition. So Ousmane Sonko tamit luta beaucoup coalition because he want to strengthen Pastef. He didn't want Pastef to be weak. Very similar to Alhaji Usainu Dabo. He didn't work publicly, but I asked a question. What made you think that he didn't agree to the coalition? He definitely has a reason, because he wants coalition Pastef to I do talk to Pastef representatives here because we have a close relationship with them. And I understand the logic why he's saying it. And even Bumado Watan Mane, ñun suñ party leader waxoon na lii Gambian si moom dañ ko criticize. But Ousmane Sonko said exactly the same thing. No, ñun duñ dem coalition. If his opponent went to coalition. So why do you think my APP Sobaya, my actual question, because you're asking me, why do you think Ousmane Sonko did not go through coalition in Senegal like his opponent did? Why didn't he say no? Man, I was just trying to. I'm going to answer a small question. Wow, yo, Lubawa Akludabawa is almost similar. So why people are going crazy about it? Tell you happened on 2016. So Lola don't live in. You're answering a small question, man. I don't have any further question or any answers to give. Yeah. But where I disagree with you, APP Sobaya, and this no, you didn't disagree. You agreed with me. No. I said where I disagreed. I agree with you on that point that people have right to raise that alarm bell. Gambians have the right to ask that question and say there's similarity. Lulu is explicit. But what I'm saying is where I disagree with you, your idea of Gambia first. So does it mean that if I said I want to defend my party, I want my party not to die or weaken, so man, in a parliamentary election, because we have the grassroots base, we don't want our party to be weakened, so man, I don't see Gambia first. Is that what you're saying? No, because I mean, to my understanding, instead of talking about the whole country of Gambia, you just thinking about the party, saying the party, the word party coming first before the Gambian citizens. I have a problem with it. Who said that Gambia? Those people in the UDP, are they not Gambian citizens? They're Gambians, but are you more Gambian than them? It's not. No. Listen, don't try to put word in my mouth. No, I'm asking you a question. Not everybody, okay, they are all Gambian citizens, but is every Gambian in UDP? No. Thank you. So Luma wa moneka ne su feke ne yo widanga digital party be force. Then that means what about the rest of the Gambians? Okay, can I also ask you a question? Can I ask you a question? Go ahead. Is every Gambian in APP Sobaya? No. Are you not supporting ESA above everybody else? No, what do you mean supporting ESA? No, because your candidate else? Is you want your vote is going to go to ESA. That means you put him above everybody else, among all this opposition. On the candidates, yes. Yes, but is every Gambian in Somalia? But not above Gambians. No, you are invariably. No, you are not. No, why, guys, we are deviating. No. I think you already answered my question and you agreed with me, and that's all I needed.
That's all you I are needed. putting your candidate is ESA, it's your preference, but not every Gambian is in APP Sobea. But I your understand, preference but is having ESA. that money, Okay, so luma fi. APP, just, okay, legi ni may great thinker, No, Mr. hama da mema fi bena 1 second. Fuma wana mo nekane. great Suma party leaders who are honey. If my party gonna die. Understand? So the call like the first thing we call like is it about only your party because ne kune Gambians yepa ne kasi party bob. Understand? There are a lot of Gambians that are not in so many parties. They're in different parties. So you also were hello. It seems that your party force more than anything. So Lola don't get well. So thank you. So no, man, Yeah, man, before great thinker the new moy. Considering the current climate and then what happened previously, do you think soon we're running them into a coalition agreement right now, having a coalition parliamentarian, do you think that would be a viable option for UDP, or they will want to maintain a UDP-led parliamentary in various constituencies? Okay, man, here is my personal opinion now. I don't know what the UDP executive is going to say on this, but man, personally, I would stick to the just like what Pastor did in Senegal. We go to the presidency, and if we're going to coalition, but on parliamentary, all the parties should just fight on their own. But that's my belief. Because it also strengthens the accountability factor in terms of having different MPs in the parliament. Because the coalition, if you go there as a coalition... Thank you. That is what I wanted exactly, to ask. Indirectly having a unity where you have to go on a pro. So there will be no check. Can you imagine you have a coalition government and a coalition parliament? Who will be the check on the order? No, because I checked before the coalition government encompasses a lot of different political leaders. Yeah. So having a coalition parliamentary member, it means people who are parliamentarians, elect, their primary responsibility was they would be answering to the people from their constituencies instead of a political party leader. Let's say, then them into a coalition, let's say ESA, lead coalition. We are going individually by parties towards the parliament. Then that forces ESA to come out and probably campaign for the candidates and that would disadvantage other coalition partners because the incumbents the role it plays in parliamentary elections. Right. So Bena, we are repeating the same mistakes that we did in 2026. It would be important we have to sit down, or party leaders they have to sit down and find a fundamental ground on which they are going to peg these coalition agreements. Now, if the objective moine nengene barorek na baro wacha len we battle it out, then it's left to the Gambian people. Do they want to take the risk, or do they want to vote for individual parties? But I believe that if they can come together with a comprehensive plan and document, this is how we are going to go into the executive election, into the legislative election, and these are our protection mechanisms, and these are our accountability mechanisms to make sure Lundi Gambians in UDEFCO, it will become very difficult to sell a coalition agenda to the Gambian. Munala, one simple example, but a great thing. Great thing, I apologize. I know it's your turn, but with your permission, can I just ask this question? Why are you asking my permission? You've already been granted that permission by the moderators, isn't it? No, but I just want to be polite to you. I just want to be polite to him. But anyway, can I just give you one simple example? Barrow has a grand coalition with right now is NRP, NCP, PPP. I don't know whether they're still there. I think PPP has walked out of it, but they used to be there. The NATO Alliance. So technically, what is happening, what Gambians have been crying for, that we should have approached this parliamentary election with coalition, that's what is happening in Gambia right now, because the parliamentary election, they went to it with a coalition, NRP and NPP and everybody. So it's a sort of a coalition, because Ahmad Bah has his MPs there, and NATO Alliance, and the other, Fabakary Jombonjata's MPs did not win, but supposedly they could have got seat there. So it's sort of a coalition parliament right now against the opposition.
isn't it? So what is happening is they agree with everything because they have an agenda. Yeah, so let me just put this. Fawaka Tombonjada's APRC got one MP Yeah, there. Bundung. Yeah, exactly. Okay, they have one. Suleiman something. Yeah, Suleiman something. Thank you for that correction. So what I'm saying is, it's very similar to what you guys have been yearning for in 2016. Because my fear is, if we have an agenda. Coalition came with an agenda, rules how to govern. They will not oppose each other hardly because they have an agenda. So they will be like, we have a coalition government, a coalition parliament. So effectively, the oversight on the government will be very minimal because you're virtually agreeing with whatever the coalition government, because you're not bokambus. Understand? I prefer us to approach this parliamentary because National Assembly is so important. Government could be controlled by the coalition. But even if we have a parliament, like for example, UDP goes somewhere and lose, opposition win there, NPP wins there, then they act as a check on the coalition. But if we go coalition, we might be winning most of those seats again because of our power. So we have a parliament that is controlled by the government. Well, I don't want that. That would only work in your favor if coalition be yen colleague. Why if yen leader and coalition be, for instance, that idea that position would not work in your favor. No, we are not talking about UDP now here. We are talking about coalition. I'm not talking about UDP. Position bobu no. Then you have a party, and if that is your position now, you're going to go independent in the. No, that's my individual opinion, not party. No, don't lie. No. And then one say who am a party. Great thinker time. Great thinker. 1 second. Okay, sorry. Let's allow him to come now. Yeah. Well, let me just finish this. Get them into a coalition agreement. Then yala definitely say who lead it. Bamba's more lead. Like Bamba's mom tam never am party. If you go into that form of agreement, get them into a parliamentary election. Bambas had far much more leverage than winning more seats than you do. Okay, let's allow him to talk now. So I don't want to come in again. Thank you, Os. Thank you. I think yaa ngi dégg wax ji xam naa ma delloo la back ci fin la te arrêté woon yaa ngi ñu ngi doon wax si average tactical bi UDP doon use te ñu bëgg ko compare ak Pastef seen tactical bi ñu use si seen endorsement yi ñu am in Dakar so foofu leen la interrupté woon since then so you can take it from there. Okay, baax na xam nga li tax ma ñëw man dama calm pour mun a dégg bi ko respect bi ko da nga ma misunderstand nga ne dama ñëw sa plateforme may am lu ma defee du noonu de man ku ma xam bu baax it na suma werante si politique moo dee tax ñeneen ñi mënuñu ma stand dañoo feel ne dama leen irrité tak déedéet ñi ma yàggal ñoom ñu ngi si plateforme bi di dégloo te xam ne loolu man dama déggaloo xam ne correct gut te maa ngi yàggal noppi ma interject foofu pour moom mu continuer du ma ko dog de waaye dama interject pour rectifier waaye moom dafa mel ni bugutoon interjection boobu ma def loolu taxoon mu ne mu génn wax pare léegi ni wax na dafa try to be polite mi waaye saaga na ma fii de te nag seexu maguma de xamut ma de saaga kañ am coming to that xaaral rek joomi réew maa ngi noppi woon waaye am naa right tam li ma métti ma ko ngeen adresse ko soo absolutely yes wax na fii ne wax na bi ma wax si biir waxam naan xam nga nan la man bëgguma dibee tak be naan sax moo gën ñëw fii ni di xam nga mu ñëw fii ni di xam nga to be rude to me man ruuduma to moom fii rudeness amu fi opinion laa doon suma opinion la moo laay wax muy wax opinion am waaye boobu bi mu ko waxee da ngeen ko oversight ngeen noppi mu romba da pare ñaareel bi li maa ñëw mooy xaaral li maa ñëw mooy bi ma waxee loolu moom bi mu waxee loolu dama noppi ma bàyyi ko aw ma si problème waaye man li maa wax mooy Halifa Sallah li mu wax fii si Halifa Sallah affaire 3 years boobu noonu laa ko doon correctal ne ko Halifa suggest toon 3 years bi Halifa suggest ko Halifa daf ne 1 year dinañ régler yëpp dañ ñu dem élection gars yi ne ko dafa gaata loolu dafa tuuti loolu la ko gars yi wax mi ne leen constitution bi rek la ñoo jël change li fa nekk rek suñu demee into li fi National Assembly ba pare ñu mun a def réforme si ñoo def mun nañ koo jeexal si short time gars yi ne ko non problème bi am dafa bari kirib kara mi ne leen ok kon xanaa 2 years ñoom may fàtte amal ba ne ko non 3 is ok let's take 3 nii la loolu ñëwee loolu laa doon bëgg a leeral rek moom wax na ne xamu ko dama ko doon dooli loolu mu ne waaye daf ko gisee interruption mu am lu mu si ma noppi bàyyi ko beneen bi mooy affaire Pastef bi ñëwee foofu Seeku bi ñoo werante Seeku dafa jomp foofu noonu point si moom dafa njëkk a wax ni mu ne Sénégal Pastef def nañ ko man ma tontu ko ne ko du beena
lii la wax bi doon demee de mu ne ma benn la they are all the same pour emphasize waxam. Right. They are all the same la use that was the word bi mu sentence boobu la use they are all the same. Yeah am na ñu ko confirm si. waaye daf ko weedi mu ñëwaati mu changeati word si. ko indee waat in another form. Okay. Understand nga ma ñëwaat ne ko hey yaa ngi change bul bambozul nit yi. Man li ma doon wax fépp I was on point jéem ma ko bilitul jéem ma ko disrespect dama doon bëgg rek mu stick to his words. Okay xam nga yëfi politique la léegi-léegi daf dee hit it. waaw moo tax nag foofu nag waaye léegi voice out nga ko so am na understanding. waaw understand na waaye foofu noonu tamit xam nga yow yaa moom plateforme yaa moderate. moo tax yow tamit dinaa la wax ne la li la war foofu mooy. yaay dégloo tamit waxtaan bi ni moo demee comme ni ko ñi si suuf confirmé. nga mun a yow tam interject foofu ne li nga waxoon Seeku loolu mooy jooj bi ni moo def. wax naa waaye kii man wax naa ko bi ko gars yi bindee laa ko ne Seeku am na ñu nekk ci suuf ñi ngi confirm ne yow yaa lii nga wax. dégg naa nga wax loolu dama ne waat yow si boppam sa yow bi doon moderate. noonu nga koo dégg sa balaa nga koo jëlee si suuf loolu laa wax. because comme que yow yaay àtte yaay dogal. non yéen a ngi wax ok yéen a ngi wax man dama amee avis boo xam ne bu nit da wax du ma ko interrupt ba mu dal. parce que dama ko tontu fan la ko waxee anyway carry on. nga déglu ko su waxee su ma ñu bi ma waxee mën ngaa ñëw ne Seeku li gërëm tinka wax déggoon naa nga wax ko. ok comme loolu laa min soo ko déglu woon. ok if you are a good listener. Pastef demul woon coalition ak ñële ne le time boobu moo wax ne ñooñu dañu coalition ñooñu noonu dañ ñoo endorse Pastef comme xam nga naka la mel. comme Adam Barrow bi ñëwee 2021. ñi parti ndaw yi ñëwoon Gambie yëpp naan dañ register naka dañ form parti. Gilo after last minute every day ñoo ne endorse nañ Adam Barrow ñu nataalu State House bu dem. xam nga loolu du coalition. non. thank you. ñii dañ parce que ñooñu noonu parti yooyu noonu liggéey lañ bëggoon soo gis nañ ne Barrow moo gain momentum ñu ne ñu capitalize. right. ñeneen tamit Sénégal gis nañ ne Pastef jamono boobu ndaw ñëpp ànd na ñoom ñu ne ñu capitalize pour bañ a ñàkk. right. loolu lañ fa def soo moo tax ñooñu demuñ into primaries. ok kon su ñëwee ba parliamentary ba tey ñoom Sonko ñoo contrôle di narrative ñoo amee kaddu bi. duñ ñëw di wax ne leen ñun ñoo fight affaire bi ñoo def ni su ñoo dem parlement suñ agenda bi la ñoo poussé bi ko ñoom dañ am lu leen tax a jóg. seen liggéey lañ bëgg a matal bëgguñ ko ko xeejamal. ok waaye fi nga xamee ne Gambie seen boss li tax ma ne ko dafa utee bu Gambie bi du noonu dañ jàppal li tas bi UDP bi. ok ñu ñëw di form coalition UDP indi seen ki leen di represent muy Adama